I met my man in 2022. Yes, in 2022, wetwasisinkanira, and all was well. He was a good man. He was a provider and everything. We spent time in courtship, and he trusted me a lot to the extent that he even gave me his ATM card. Nazembera nayo, wamuterako salary oba watekako sente, I just go and withdraw. I use it for my things or what you get. Kati we wayitawo ebbanga, I think it was in February, because we had begun dating in January, and in February he lost his job. So after losing his job, he still continued, because he had this thing of doing quality assurance. So he was a quality consultant. So he still kept on supporting me. Back then I was at campus, and we kept it ngambe pure until we did not do those things of moving in together, cohabiting. Kakati, after 1 year and 10 months, we got married. We did an introduction, but throughout all that entire time, this guy was not on salary, and he used to do his consultancy, and he used to tell me how much when I came into his life, his consultants got a lot of business and everything. Yeah, kati netukola introduction, netukola ne wedding in October 2023. So from there, after the introduction and wedding, we were left so drained. We were left so drained to the extent we did not have anything to start from. Netutandika obulamu nga bwa kanyigo, mpola like that, but good enough, I had some job whereby I was earning 500k a month, and then he also had his hustles here and there, area consultants nga wobimanyi. However, something shifted after the ceremonies. Income sources ne zitandika okubeera shrinking. The clients ne babula, bikiikala ebya consultants ne bigenda nga bifeedinga, nga bifuuka hard and hard. Kati na keepinga on ng'agezaako okukola ye muntu akola ki? Muntu alina omutwe oguyiiya, nga wonaga omuntu kale ali so lanti studies ebintu bingi nnyo, but the problem is implementation. Okitegeera, he's a very good planner, he's a very good strategist, but the problem is implementation. Whenever it reaches implementation, there is always that thing that drags him back. Okay, there is that bit of not having money. Of course, you can't invest without having money, but then there is that bit of, I don't know how to explain it. Okitegeera, nga onalaba omuntu nga ye weakness ya implementation. We began living together okuva mu October. Ne tubeerawo ffenna. So I used to even check his phones, and then I saw one of his friends was telling him what's happening ever since the ceremonies. Your situation is getting worse and worse. So he was telling him, yeah, I know, bichi, but we keep pushing and everything. Ekintu ekitankola bungi. However, I didn't confront him because he did not respond in such a way that omanyi abasajja abamu balina ekyo ekintu kye beekwasa mbu omukazi oba yalina ebisiraani olukuba okuva twasinkana ebintu byagotanawo ebityo. So I didn't see that in his response, so I didn't confront him about it. I didn't even inform him. So from there, we kept on staying in a house whereby it was in a sorrow state, to the extent that even the bedroom door could not lock. Okitegeera, it would be nga olina okutega ekintu ofune otegere ennyumba bwezi, ennyumba ya seminti, mulimu rooms 2 teri self-contained, munaabira wabweru, musharinga bathrooms and toilets, webityo. So we were paying
Yangamba initially yali asasula $2,000 gyava ku 15 ne gidda ku 2, but he had spent his entire life okuva we yava ku campus in that place, so yali abaddewo emyaka 4 so far. Ne mugamba naye wano ewantu tewampuliza bulungi, kyekyamazima nga tewali space, kubeera nga you can't even buy anything in the house because you don't have where to put it. Okitegeera. We also tried buying a TV, ne tugula TV stand, ne tugula sofas, byonna nga yabigula. I did not contribute any coin to it. So we reached a point nga we do not even have where to put our feet. Okitegeera. Kakati nga newe tubeera tufumba, for example nga tugambye tugenda fumbira ku masannyalaze, ate olina okuteeka kuka ku kameeza biki, okitegeera embeera bwetyo. So in the same place ne tushiftinga ne tudda ku nnyumba endala. There was an empty unit. However mu kugigendamu abalungi abamasaka road tuli buddo. Ploti zaffe ennaku zino era muziraba zitandika na kkubo lya kyalo. Tulinawo ploti zosobola okugamba nze njagala natandika na kkubo lya kyalo, njagala nteekewo amaduuka. Estate mugiraba twasaze ne tumala no demarketinga obuyinja mwebuli, neera nga wembagamba oli wadde mbogama njagala 5 ku 10 meka 2 3 n'okweyongerayo. Viyo mugiraba balengeze ekkubo muliraba, amasanze weegali, amazzi weegali, national water si byateere olina ogenda ku luzzi. Buddo, tuli buddo kisozi. Nzize olunaku lwaliro banjulira estate eno empya ey'Ebuddo ku Masaka Road, wamu n'okuddamu ebibuuzo byammwe. Mwebuuza bwe mba njagala kukolera ku ttaka nga njagala kuzimba ssomero, njagala kusulamu, ddala nteekeddwa kugulawa. Ekintu ekyo nakibannyonnyola nti buli ttaka liba ddungi naye kisinziira ky'oyagala okukola. Omuntu ayagala okulima, I wouldn't advise you okugenda ogule ploti ya 5 ku 10 ey'emiliyoni 10, miliyoni 5. Ezo ploti tuzitera nnyo okwagala omuntu n'ozigula ng'ogenda kuteekawo nnyumba ye ey'olubeerera w'ogenda osula. Buli muntu yandiyagadde oteeka ssente ewantu wagenda okuwangaalira. Osobola okugamba ngenda teekawo apartment, njagala kuteekawo bizinensi yange oba ddwaliro oba ki. Awo wonna tukinuulira nti tewateeka buteesi ssente mu ttaka nti wazisuula. Abamu basobola okugamba ezo zonna ssente oba tosuula ssente okusinziira obulungi bw'ettaka ky'ogenda okukolerawo. Naddala nga ffe ploti zaffe ze tetutunda ploti ziri mu kisenyi, teziriiko mazzi, era nga mulabe eno eri ku lusozi waggulu. So si kusuubira nti ogenda kujja osuule wano ssente, tekisoboka, togenda kusuula wano ssente. Jangu ogule ploti ya 5 ku 10, Buddo kisozi, kyapa mu ngalo. Tulina ploti okutandikira ddala ku miliyoni 10 ez'ebyapa, naye si wano. Wano tutandikira ku miliyoni 5 n'okwambuka n'enkaaga. So mutunoonyeeko, tubeerawo ku ofisi zaffe Emmengo Katale oba Emmengo ku Shell, tuli opposite Sir Apple. Tubeerawo okuva Monday paka Friday. Ku nnyumba endala there was an empty unit. However mu kugigendamu ne batugambayo yakusasula $25,000. So he kept on paying $25,000 egya rent, but he had related with the landlord to a level that he could pay rent even after various months. Okitegeera ng'asobola n'okusasula after 4 months, after 3 months, like that. Okitegeera. So from there we were shifting to the other room. Obuzibu ate bwo obwaliyo nga we have a lot of outside space because kwaliko ka extra unit ke twali tukozesanga kitchen, then nga kulikawo engeri y'aka shade nga tuteekako emmeeza ezimu because he closed one of his offices nga alina okuziclosinga kubanga takyafuna rent. Then a deal at least nemugendamuko some space. However, the bedroom was too small. It was too small to the extent that our bed of 4x6 could not fit. Okay, it could fit and leave a very small passage. Wosobola okuyitira okuteeka ekigere ng'omwana omuto yajaawo ate nga bw'aba yavula tajaawo. So I faced a lot of hard time during pregnancy because I got pregnant after getting married. We had decided to wait, but then he suggested, his friends told him, Smanya, the firstborn cannot wait and what. So I got pregnant, but I wasn't really ready. And the pregnancy was a whole lot of hell.
olubuto lwansumbuwa nnyo to the extent ne guy yatuuka ekiseera nga yeekyaye ankyaye n'aŋŋamba if there is any mistake has ever done kwali kolaki kwali kuwasa ng'alabira ddala oba ya papa or anything you get nga mutuuse ku point eyo and me too I was seeing things for the first time. I got a lot of hardships to the extent even my mom told me she had never got such hardships during pregnancy. Even during delivery it was the same story. So bwe twali nga tukyabeera mweyo ennyumba engeri gye yali nti I couldn't even fit okuyitamu akantu okuyingira obuliri, so I always had to climb the bed from behind biki webityo nga binyigiriza nga wonagamba nga you don't have peace of mind ng'oli mu kifo. Kati in the due course I applied for some job, we went through interviews and I got a job. So I got this job whereby I was earning around thrice or around 4 times my first salary. However, this did not help that much kubanga initially, for the first month, batutwala, it involves a lot of traveling. Batutwala ne tugenda Soroti ne tusomayo uzalinga weeks 2. After those 2 weeks ne tugenda Kenya ne tusomayo like 3 months. After Kenya we came back for like around 1 or 2 weeks. From there ne tugenda South Africa, we spent there like 2 months okitegeera. So after there we came back and we have not yet traveled again. However, still future travels are there. So when we came back from Kenya, when we were in Kenya, this guy made efforts to come and visit us because I traveled with a baby and I got a maid to help me around. So I went with a baby nga tulieyo nga tusoma nga asigala wako, of course. Kati guy yalingajja n'atulabako. He came twice, I remember. The first time it was it, and the second time it wasn't. The second time he had just come to see us like as his family. So we really did appreciate his effort and everything. Then when we came back from Kenya, I sat him down and I was like, you know what, we need to sit down and plan for our future. We need to sit down and plan for the family. What are we going to do? What should we establish and everything? So the guy pushed me away because he's a kind of person whose pride is too high to the extent even if he's dropping, he will never accept to be seen in such a position. Not only on me but also on everyone else. And when he chooses maybe to break, he breaks down elsewhere. Oba nkinyonyola ntya kansuubira okitegedde kyengezaako okugjayo. So ngamba omuntu, we need to sit down and plan for the future. Yampisa bubi nnyo, yanziramu bubi nnyo, because when I got this job ekisooka, I didn't tell him how much I was earning. Ng'onoonya furniture w'omulembe eyeesigika ate ng'agulikako omusanga ku Aisha Furniture Mart Ebbanda. Twogera ku ntebe, dining tables, ebitanda, center tables, sideboards, shoe racks, furniture w'amafumbiro na buli furniture yenna gwali olowoozezaako ekibajje ky'ekirooto kyo osobola okutusasula mu cash n'okitwala oba okusasula ku kibanja mpola okutuusa lw'okimalayo ng'oteekateeka omukolo gw'okwanjula ng'oyagala otwale furniture akuweesa ekitiibwa. Tandika kati olugendo lwo ng'okolagana ne Aisha Furniture Mart Ebbanda. Olina furniture wo gw'oyagala okuddaabiriza tumukolako wamma ekibajje kyo ne kidda bujja. Okumanya ebisingawo basange Ebbanda opposite n'ekipande kya Nabisusa House oba yogera ne Mama Aisha Najjemba ku noti 7 nkaaga mu emu 94 noti 3 essimu noti 7 noti 5 nkaaga mu emu 94 noti 3. Aisha Furniture Mart Ebbanda. I didn't tell him how much I was earning. I just mentioned a figure, gross figure. I didn't tell him the net. 2, I didn't tell him that every time we travel, we are given per diem, that manager babawanga mu traveling. So
Initially, I was scared nengamba omuntu ono wenamugamba nti nina this amount of money, how will he react? Ye nga musajja, cause abasajja abamu when they discover you have money, they just try their level best to destroy that money oba to make that money less beneficial to you. Okitegeera kakati nga ayina embeera z'omuntu ono. So I was between telling him and not telling him. Nengamba nedda sigenda mugamba nti nina sente zino wabula nze kamuyite nga ye ndabe how much he trusts me as his wife, ambuulire. Okitegeera ambuulire whether we can sit down and have plans. If at all we can have plans that are inclusive of the both of us, I'll be willing to invest the money. Okitegeera kubanga by then he didn't have the money. So netula wansi naye ng'omutima tegutebenkedde, nekisabirako nnyo nensaba Katonda in case my idea is going to bring problems, Katonda agireeta okubeera ng'egaanibwa. Nenkisabirako. So when I came to Uganda, the guy treated me so bad. For those 2 weeks I was around. Okitegeera yampisa bubi. I don't know whether it was also inclusive of ebigambo bye baali bamugamba, because people used to tell him when owedde omukazi already yali muzibu ate kakati kafunye sente owedde biki abakazi bakyuka, you know those things abantu bye batera okugamba abasajja in case omukazi akoze eki amuyiseeko. So guy when naleta idea nagigoba, I just thanked God because I remember I cried, and there is a group gye twakola mwetuli fembi bagita family archives. I wrote in that group nemugamba from today onwards, because I kept asking him to calm down and we speak, we discuss as a couple on the developments we should set such that zitambuza family. Naye nga Eva ngamba nze tontawanya, nze nkoye, don't stress me, biki, you know those things. He keeps sending me away in however much approach I use. Natuuka n'ekiseera nenkaaba because I was in bed. I even cried out. Nangamba naye lwaki ompisa bw'oti, biki olonga I'm still throwing the last stone to determine whether is it really God answering my prayer that this money, the moment I release it, it's going to just be wasted. It's not going to do the purpose I intend it to do. Omusajja ne yeekamwana biki nemuwandiikiramu eyo group ya family archives nemugamba from today onwards I swear I'll never ask you for the road of development. Fembi, we are going to take our different roads of development. Buli omu akulaakulana ebibye. Okitegeera nemugamba I hope you never regret, I hope you never say that omukazi yakikola out of rudeness. Okitegeera such communication. Nasigala ngayomba, he's a kind of a person who likes character assassination, in that nze ngaza omuntu by nature ndi short tempered ate era nnyomba, sijja kwerungiya. Okitegeera naye nnyomba after ng'omuntu ansindise nnyo to the wall. Okitegeera so kati ye bw'akiraba nti gwoyomba ne bw'ojja in a peaceful tone nomugamba nensaba twogere ku kino, akugamba I'm not ready to spoil my evening. Okitegeera akozesa eri character yo oba your habit before it even surfaces to cut you off from conversations. Okitegeera ne bw'ojja nga weewombesa otya nomugamba mbadde nsaba twogere ku kino na kino, mbadde nsaba tukole wetti, ng'atandikirawo gwolooza sikumanyi, gwe teba discussinga naawe, gwe eva buli discussion yeggwera mu kuyomba, gwe eva kino kiri. Remember, he's now feeding you negatives before you even do them, so you are eventually going to be triggered and you fall into that same trap. Nze Becky Sozi owa mu Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa.
Tuyina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwa akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tuyina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Ku namba ezo ziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Same trap, jakuleyingidde. I call it a trap, okitegeera. So with time you realize that you do not discuss with him. You cannot sit down and have a plan. Okitegeera. So even when he was saying, gwe tolaba bali simanya balina engeri gye badevelopinga biki, they sit down and plan. Nembuuza naye twali tutuddeko ddi naawe ffe ne tupulaninga. Nga bw'okirabye nti baali bayaka kye bakola, gwe nga tetutuula ne tupulaninga. Oba we tutuula ne tupulaninga, he ends up abusing you. You know those things, you want to be stupid, biki, oleeta idea bakuvuma, okola ki, ebyo bintu weebita. Ate nze tebinsanyusa, bibeera bimpeebula, bimalamu ekitiibwa. One, they even discourage me, okitegeera. So I went back to South Africa. I spent that entire time reflecting on myself. Nengamba oba nze ayumba, oba nze mubi, oba kiki. Meanwhile, nali sibirangako na maid. So, maid bwe nali mbeera naye, cause twakomawo ffenna ne tubeerawo during that period, namala nadda ewaabwe we natuuka ogende South Africa. Omwana ne mulekera sister wange. Oyo maid gwe twabeera naye, ne mubuuza, ne mugamba naye omanyi bamuyita Shabira. Nga Shabira nsaba ombuliremu. I want to reflect on myself. By that time you spent with us, how can you judge my marriage? Mwala nangamba ebigambo byali bingi, nangamba but okay, to summarize, nangamba all in all, nze ndaba ekisooka muyinza okubeera, sikumanyi nnyo naye muyinza okuba nga ewammwe muli bagaggamuko okusinga ew'abaggayi. Then ekyokubiri, you are a rich lady naye tokiraga. You do not brag about your wealth. Maaso ga bbaawo. You stay calm, you stay low, you stay lower than him. However, akuyisa bubi, but you try as much as you can to be patient with the way he treats you. Kubanga if it was me, Shabira was a person who had gotten married. She gave birth to a child and then she left that marriage. I think she left before ng'akyali lubuto. Nganze sandi bigumikiriza. Nangamba naye, you try your level best to be patient. You are really patient with your person. So if at all you still love him, you can stay. Bwekibeera kiganya, tumanya. Bw'atyo bwe yangamba, nangamba naye nze ku byendaba omugumiikiriza okusinziira ku ngeri gy'akuyisa. So ne mugamba naye, gwe nga gwe, which bad things can you pick from me? Nangamba honestly, ebbanga lye mbadde nammwe sirabye nnyo, kale muyomba naye ate ogenda okulaba ng'eri ekibayombeseza, obadde olina kyogezaako okugamba omuntu takuwuliriza, kuboggoledde biki, eventually ne muyomba biki. Naye the good thing about it is that you pray together biki. So I sat down and reflected. Nengamba, in the meantime, this was 2025, nga tuli awo mu August. In the meantime, I had carried this burden of guilt ever since 2023. Nga twakafumbiriganwa, nga ngamba ndabika ndi mukazi mubi, kuba omusajja every now and then yangamba nga biki, era nze I don't advise people to marry biki, bendabyeko mbirabye, you know, okitegeera. Nga andagira ddala nti namusala biki, he didn't expect what he brought home, biki obitegeera, those things, comparing me to my moms, comparing me to his mom and everything. So all along ngamba nze mubi, nga naye ngezaako to
get, to become a good wife. Nayenga all I'm trying, ndaba they all go to waste. Cause ogenda kugezaako ku making a peace, omuntu akusange just like that, akugambe just ebigambo bikutriggering, eventually mbutuufu the society or the community or the people around you will just say agamba buli omukazi oyo muyombi. Naye ng'ate omuntu akutriggering nga still oba ng'alinga ayagala era ogende mu direction eyo to prove his point nti kituufu oli muyombi. So I reached a point nga terikyandya. Nengezaako as much as I could to shut my mind off that thing. So I spent time in South Africa crying about it all nights and everything. Ngamba naye what's going on and everything. So I'm not a person who judges with my mom, but my mom was once talking to me. Ayagala nnyo ebintu by'okuweza advice ebyo ebikwata ku bafumbo. Nga naye Lwaki eva mubeerawo abasajja kino? Do you know what we go through? Do you know what we go through? Sometimes we also just need a listening ear from someone called a mom. We just need a listening ear. Nomanya nti at least amidst all the chaos, my mom is listening to me. My mom has my back. Biki mwitiramu ebintu twebitini challenges zensinza okulaba mu bufumbo. I'm not heard when I speak. We do not sit as a couple to discuss. Whenever I bring out a topic, I'm just abused. I'm not listened to. Even communication had become so scarce. Ng'omuntu asobola n'okujja ewaka n'atula ku laptop ye oba essimu ye mpaka ssaawa eyo 8 ng'asula na mu ddiiro nga tasula mu kisenge. Ebyo byonna nze nga nabimanyiira, cause I didn't know that marriage could be this funny to the extent that you could even spend like a whole month or 2 without sleeping with someone, but you are in the same roof. Okitegeera. So kati ng'ebyo byonna nze nabimanyiira. After all, era ne bwanajja we sleep together. I don't feel that satisfaction. I don't feel that excitement. So nembitwalanga, maybe this is the minor thing I should be focusing on. Let me focus on bigger things. So everything angezaho kuzibikirawo ekituli. So when I was in South Africa, Mom talked to me, then she talked to him. After talking to him, when I came back from South Africa, he was a bit changed. He was behaving. He had changed some habits he was doing. Yeah, some habits that I can't even explain. Kale bintu nga hygiene, bichi nga ndaba bikyuse. Kati when I came back, jukira nalina sente. Ngate I'm still getting salary. Ngamba naye kyekitubeeza mu kayumba okwenyiga okuyitawo, tosaana kugula ddirisa lya kisenge olw'okuba wabweru waliyo simanyi nti oba waliyo biki, simanyi ate akayumba kaliwa nga n'ekifo mwennyini we muli you cannot develop. Okitegeera abasingako okudevelopinga alina kapiki, n'oli alina kapiki nenga now the next thing will be us buying a kapiki. Nengamba nedda, we need space. Ngamba nze I need space kuba yali kale angambe yali yansuubiza onse yali yanimba, but eventually I see that yali yanimba all the way from day one. Tugenda kusenguka bwenkiremerako ennyo n'entabuka nga tugenda tulambula ennyumba, bwenkiremerako ennyo kati yali yayijjanga ngamba you go out and look for houses, you come back and tell me you've gotten, I have 300k to spare on rent, what. Ati ng'ate akimanya I'm a woman who hates taking the lead. Okitegeera in things we should do together. Amugamba, why don't we go together and look for that house you're talking about? Era kati nemukomawo. So, okay, he stole for a lot of time in that name of you go and look for a house. You get it on condition it's near the highway, on condition it's like that and like that, it is in a gate, it has security, it is self-contained. No, I take out conditions nyingi nnyo.
Angamba we nagifuna nga tulyoka tukola ki twogera ku by'okusenguka kirabika nze ndowooza ye musiru biki, you know those things. Kakati eventually we had a discussion with my sister and her husband, because these two people were friends. Him and my sister's husband, they were OBs from campus. So nga tukola ki nga tu by having a discussion. We had a heated discussion as for sajja nayomba nnyo nanvuma n'okunvuma ne bamugamba no kintu kyokola kikyamu, why should you abuse your wife in front of people yet you're having a discussion, biki abyejjamu okitegeera. So ne bamugamba kakati ife nga ffe we want to see you shift into a meaningful house, cause jukira be basigaza omwana wange we nali ngende South Africa, agamba temugenda kukuliza mwana mu kayumba ako. Ekyamazima ennyumba teyali safe kubanga buli kintu nga electricity byonna byakuwayaringa, kupangirira, sockets ziri wansi, omwana atambula asobola obisikayo, ebyokufumbirako ezo hot plate biki nga zonna ziri awo zirengejja, anytime omwana wagisikirayo ebiriko bimuyikira. It wasn't safe at all, okitegeera. So ne bamugamba tugenda baddiza omwana on condition mushiftinza ne mugende wantu ewali space omwana wasobola okwetaayiza safely, to on condition mufunye a house help, because you haven't yet gotten a house help, because he was too happy with that thing of okujjayo omwana yakoyo mulangira obwavu biki, but he's a kind of person ayina nnyo that inferiority complex, in that omuntu ayinza okwogera ekintu just because of the condition he's experiencing nagamba kati bannangidde obwavu biki. Era he told me I should never think about taking the child back to that place when I reach traveling ninamutwalawa mu kyalo ewaabwe. Ekyo nekikkaninga. After all, the boy will be grown now, okay, a bit grown, he can manage village life. So nga tukola ki tutegeka okusenguka. So mu kutegeka okusenguka, he kept on still saying we are going to shift. So I was tired of this stalling for time, and I was tired of being fooled, because I know there is not going to come any day where we are going to shift. So I told him, you know what, let's go out, let's use these days ze batuwadde okuwumulamu, we go out and look for a house, tuginoonye tugifune tugiyingiremu. Agamba I'm expecting some money naye teziri mu kujja biki. He uses that as, I don't know, maybe I call it an excuse every now and then, because he's a kind of person, he will never tell you that I have gotten money, let's plan for it. He's always telling you two things. One, I'm expecting some money. Takubulira na amount oba nakubulira rough figure around 10k, around 100k, webitwe. I'm expecting some money. So oddamu okuwulira leero nafunye sente bweziti naye zonna zaweddewo. I can't believe I've spent 200k today. Zonna ne ziggwawo, ebintu ntuwe bityo okitegeera. So in the due course, Embaga nze requesting, why don't you include me in the planning of your money such that we can develop. Yenga agamba, don't I tell you? I tell you all that I deem necessary byolina okuwulira okitegeera. Ngagamba kale ye nga ye yatamu omubuuza ebibuuzo especially ebikwatagana ku ssente ze. Tali kubuulira nti kati nina ssente twandikoze eki amongst his options oba obadde olowooza ki. Tali kikubuulira wabula ye kyagamba mbu I'm telling you oba I involve you. Era byakilaiminga mbu he involves me in his planning oba in his money. He tells me about his money. Ye kwe kumbulira he's expecting some money ate tali kubulira nti zazze wabula oddamu okuwulira nafunye zino ssente naye zonna zaaweddewo. Nomubuuza zaaweddewo zitya ngo he won't understand biki nga tandikirawo okuyomba.
oba kale lwekimutisse nnyo nakugamba I did this and this it got done naye that is the rarest case. I can count them on my fingertips emirundi gyakikoze ekyo. So nze namugamba naye gwe okugambanga claiming that you are telling me oba you are involving me in your money plans okugambanga bwotyo yet you just tell me how you are expecting some money and then you come back you tell me the money is done. Do you think that's helping us in any way? Zasirawo kituyambira. Should I plan for your expenses? Zomaze okusaasanya. Should I plan for the money you are expecting? Yet even every proposal gendeeta you just push it away, you know, so you already have your own plans, those things. Because yali yangamba initially nga nkyali nakawere nga ngezaako okweretesa ebyo ebintu bya planning ebiki ngamba I accepted omutwe ogwo tegulinga saa mpaka ng'otandise okukola biki bwe natandika okukola nenninda ndaba oba omuntu anampuliriza ku luno era still omutwe gwange tegwamugasa. So we went on and looked for a house. We found a house. I did all the payment. The house wanted 4 months rent, 1 month security. Nga nkwata nsasula ssente zonna nga nzisasula. Ngali ya $5,000 ngenda owulira ate kati ziri 55 nga zonna nzikwata nzisasula. Nga kaakati kiwedde ekyokusasula nga tulina okusenguka amugamba ogenda kukola ku by'okusenguka nga tatandika ate I'm expecting some money naye tezituuka expecting some money nga tetubeerayo okumala ng'ennaku 3 without moving into the house. Nze ng'eri wantama ate ekirala ekyantamyayo nga bawa neighbor atamiira najja ne babanga abalwana ne mukazi we and the same guy had begun vibing me. Era message nezisindikira ono bba wange nemugamba I'm not ready to live with such people because you can never know. Omusajja atamiira bwatyo you can't know what next. Bwana atamiira lumu nga toliiwo n'atuuka ekiro n'akonkona nga alinga alina kyaŋŋamba n'abaako kyankola yali violent okitegeera. So it's one of the reasons gye nawa nga tusenguka such that ekifo tukivamu because kyali kintamye and I wanted to move on. I wanted to change environment such that I begin developing. Kakati nga tuvaayo mu kuvaayo he had to work on the transport yatuleeta okusenguka. Nera he began stalling for time like I've told you ne tumalawo ng'ennaku zaffe 3 nga tetuva mu kifo. Eventually still nengendera ku account nezirayo $30,000 yangamba muwole. In fact yangamba mpole sente ngenda zikuddiza nga muwole yangamba $30,000 nga muwola 31 nga tusenguka. All the first expenses nga abakasenguka zonna nga zirioko biki omusajja yazimpaako sente. Nziramu okumugamba nange sente z'abandi ndozanga mu mutima agamba gwe oyina sente otoola ku kisawo. Omusajja yagaana ozimpa nga buli wenzi mubanja nga tuyomba n'okuyomba. Yatuukako n'ekiseera n'agamba ye atambudde agenze Mukono agenze kusulayo walifuna sente zange egyo $31 alidda. N'agenda yonna gye yagenda gye simanyi. N'amalayo wiiki gy'asula gy'asiiba gy'akola ki nga saamusumbuwa yadde okumuddamu ekintu kuba initially nali sinaba na kukyogerako. Alina ebigambo awo byayogera. Nagamba I'm about to take some decisions. Bikyakyogera nnyo ng'atiisatiisa. Simanyi I'm about to take some decisions. Biki mpulira kubanga I had closed my heart from being wounded by his words. Kakati bagamba by the way ku Lwokuna ngenda
nga nsirika weyagamba ku Lwokuna agenda kati oba twava ku ki ne mujjukiza ezo ssente namugamba naye wakangambiddewo ogenda okumpa emitwalo asatu mu ogumu nakugamba sigange wano audio note ya mukwano gwange gye yampeereza wagiwuliranga mmanja naye tonsasulanga biki nagamba okay anti kati wagala ssente ngenda genda biki mpaka wendizifuna lwendidda biki nemugamba toyogera nti ssente zenkubanja ze zikuleetedde okugenda ssebo waŋŋambye dda wano mbuogenda genda neyeebuzaabuza omanyi omuntu okitwistinga nakulaga nti olw'okuba omubanjiza kyekimuleetedde okugenda asenguke alidda ng'azifunye ng'agenda nemugamba naye manipulating abalala you already said nti ogenda kugenda right now olw'okuba twogedde ku ssente you've now gotten a valid reason as to why you should go ng'agenda kagenda eyo emukono gy'akolera ng'agenda abeera eyo from Thursday saamunyega yadde okumukubira essimu yadde okukola ki I ignored everything yankubira awo nga nva ku mulimu by the way nze sigenda kudda ngamba okaali siina yadde ne kyennaddamu yadde okumubuuza he spent his entire week there in the course of the week ndoza yankubirako emirundi ng'ebiri ngambuuza ebyo ebyokumbuuzaako mulimu ti omwana ali atya nze nga muddamu kyonna kyaba abuuzizza bw'aŋŋamba mbu simanya mbeera n'essaamu simanya ate leero nasuze waagundi bikyampa mannya g'abasajja oba mikwano gyo oba biki nze nga sifaayo namugamba nti how does that concern me nagamba oba oyagala wuuno yogera naye biki nze I don't play those tricks. The moment he began pulling those cards I just knew something was fishy. Mukitegeera, because if at all you're not guilty, why should you go ahead to fight so hard to prove a point that you're not cheating? For example, you're not sleeping at some woman's house, you're sleeping at your friends' houses and everything. After a week, obama yambuuza in the course of the week tosanga omanya omutima gw'omuzadde baba ne instincts ankubira mbuuza abeeyo bali batya yansanga teziriiko nemugamba bula simanyi tomanyi tobeera nabo biki nemugamba sibeera nabo ndudde okubeera nabo. So my mom called him. I think it was either my dad or my mom, one of them, but I think it has to be my dad because they are counselors. They are marriage counselors. Bamukuira amukondeminga ekintu ky'okubeera ng'akola ki ng'asuula sayidi eyo mu kifo ky'okusuula mu maka ge. Olwo ng'atandise okumpa ensonga ngamba simanyanga okomawo okuva ku mulimu okuva emukono kimutwalako transport mungi biki. In the meantime emukono yangaba musasula 800k. 800k omwezi gugwako sente toziraba lwezizze totegeera lwezitazze totegeera. So you always keep there in such an unknown situation okitegeera. Kakati obudde nga butambula I decided nengula emmotoka. Namugambako ko nemugamba I want to buy a car. How do I check the transactions on my TIN number? Manya bikolako ebyo. Nangamba you're not in position to take such decisions which achingamba nnyo every time I mention of taking a step because he's a consultant ng'atandikira okuwa that negativity. Those things are not as easy as you see them. You're not in position to take such a decision. Bichi. Initially nali namugamba njagala kutandika bakery. Ngamba utandika otya business nga tolina budde bwayo biki those things are not easy. You need union BS registration biki kati olwaddako nga mugamba njagala gula ttaka. Tewandiguze ttaka. The only sensible thing you could do right now wandiguzeeyo emmotoka biki ekyokuva dda nga kingamba if I can get like 9M ez'ogula emmotoka asobola okuntopingirako nga 5M nenfuna emmotoka biki. Kaakati we nayogera ku kyogula ettaka nga ngamba nandiguze emmotoka. Kati I test him after
some months lwe namugamba nti njagala kumanya ebikwata ku ttiimu yange kubanga njagala gikozesa in transacting nga ngula emmotoka nga ngamba you're not in position simanya you're not in the right state of mind to take such decisions bwe yakingamba we nakibuukiramu nengamba so this guy is always giving me negativity in my plans. This is the guy. You know, there is that thing they always tell us, as women, we should believe. Now, every time I put that thing in my mind and I be like, okay, this is a client, he never makes a mistake. His decisions all disappoint me. It has I reached an extent and I changed that saying within my life. A man is not a client who doesn't make a mistake. A man is also a human being like anyone else. He can make mistakes, he can make errors. Kubanga every time I try to believe that he's a client who doesn't make mistakes and he gives me plans that do fail, or he keeps failing my plans instead of supporting them, I get too disappointed to the extent that I hate him. When negamba he's also a human being, naye kenyini asobola okulowooza ekintu nekita coming out the way he expected. Ekyo at least kimpaamu that benefit of doubt nengamba akandeke mulowooleza kibi nti this was his intention, because he's also human and all humans are prone to errors. Okitegeera. So Kororo nchigwamu nengamba, no, this is not a client who doesn't make mistakes. This is a man, another human being who keeps giving me negative things in the name of being a consultant. Mubuli plan jengezaako okukola moving ahead, because I had written my developmental plan. Nemanya nti ngenda kugulawo cafe ekola pastries, simanya nkole nfune motoka ekola Uber. From that car, small car, I buy a bigger car. From there I buy land. From there I build apartments. So I think he saw my plan. So he was like, ibintu bya bakery tebikola, goes ofuna mu sente meka biki kyosobola okukola, musimanya you can bake for passion but not for business. Namba okay. So ekyemotoka n'akikuba. Kati nze natuuka essanga ndaba talina kiddako. Nemutuuza nsi ne mugamba, would you accept okukola omulimu gwa Uber in case tusobodde ofuna emmotoka? Nangamba, I can't do such a job. Ube nandiisa, ube nansuze, nasasula renti, biki ebyo tebikola. Kyokka luli eri we nali njogera ku kyogula ettaka kye yakuba, yangamba ayina mukwano gwe asula mu apartment ya 55,000, bangamba 45 oba 55 by then. Bunaye ayina emmotoka ye agikolamu Uber emusasulira renti, emulabirira n'ewaka biki, so sente ze zonna eza salary zigenda ku bya development. What we yangamba about Uber. So when I suggested it later on, ng'agikuba ngamba ebyo tebikola biki, nemugamba naye wangamba mukwano gwo buli wiiki oba agifunamu 3,000 oba 35, wangamba mukwano gwo akola ki? Mbwa naye yabivaamu tebikola biki, nembuuza yabivaamu kubanga tebikola oba he got a better plan. Okitegeera. Nemugamba ate n'ekirala webibeera tebyamukolera, how sure you nti naawe tebigenda kukolera ebya Uber nga abikuba. Nemanya nti okay, let me just buy my car ebeerewo, kuba nkoye enkuba okunkubira ku boda buli ku makya ngenda ku mulimu oba nga ngenda kufuna baasi entwala ku mulimu. Ekyemotoka I was just hinting on it. I didn't actually tell him that I already began the process. Nga nsasula motoka yange nga waliwo family friend waffe, he's more like family now, abikolamu ebyoku importing amamotoka, nga importing emmotoka biki tuzoganaawo URA ebiki. Kati wenakimugamba eventually I didn't want to shock him. Nengamba ate kati anagiraba etuuse wano atamanyi evudde, nemugamba ndikola ku bya mmotoka biki ngenda kusasula biki, because I had to withdraw some money. The dollar rate was low.
ng'ate I need to pay off URA such that emmotoka tesigala eri mu bondi ate netandika okubeera charged eza bondi biki ebyo. Nemugamba kati by then namugamba lwansonga I needed security. I needed to move with him as I withdraw that money because it was close to $5,000. As I withdraw that money, I take it to Forex Bureau. I deposit kweyo good PRN ya URA. So I knew I couldn't do this thing alone as a lady. I had to just come clean nentula wansi nembuira ekigenda maaso namugamba what I'm requesting omperekereko tugende tujjayo sente zino tuzivungise. Namuconvincinga nicely nakkiriza. Tugenda ne tuvungisa sente biki. After that nasigala ng'atandika those things of posi ebyo seka ya biri musijja kwogera biki how much did your car cost biki. He's some person who loves competition low-key in that whatever you've done he wants to also do it over in some way. Even anyone else okitegeera alaba nnyo abantu, for example they were friends kati sawa zino bali we bati ayagala naye abeere in that life okitegeera those things. So abeera ayagala nnyo okulaga nti you cannot do anything good without his knowledge of consultancy. So every now and then kati namugamba emmotoka it costed me roughly 30M. He was like hey emmotoka okimanyi wandigenze bugenzi mu bondi it would have costed lower biki namugamba are you sure owa bondi abeera aliddeko ziriwa kubanga I imported it on that net. I was only charged 3M as a labor agent biki those things of clearing and also improving the car nga bwebeera nti evudde eri which I find a fair cost. Namugamba kati olwa bondi aba alidde muki ozi kyayi yabirimu sijja bigendamu some things I want comment biki. He loves putting that environment to show you that since you decided to go without me chokate when you want to involve him he pulls away. He's this kind of man who always tells you to go for it. You get he never takes the lead as a man. Omanyi abasajja nga babeera nti jangu tukole kino mama gundi jangu tukole bwetu ti mama gundi mbadde ndesa kijje tekimuliimu. Ever he wants to be behind the line okitegeera. He would rather go front for anyone else but you. He would rather go front for any stranger out there but not his wife okitegeera. Igwe he would just say you can do it, you can manage it biki. Always kwegamba nobeera in a life whereby olinga alina omusajja ate olinga atamuyina okitegeera because you do not get that leadership of a man in your life. You just get someone who pushes you to your limits okitegeera. N'ebintu byemusisinkananga mu butuufu olabira ddala kyandibadde kirungi wano ng'omusajja takinga lead oba some decisions you do as a business oba ki n'ogamba singa wano mbadde ntambudde na musajja tengenda osisinkana tebandinzivudde oba tebandi lookinze down on me n'agaana ebintu weebityo kitegeera. So all those things kept on compiling in my mind. Now, this is the reason as why I inboxed you. I'm so sorry I filled your inbox with a lot of stories, but I didn't want to just ask you some question and you give me feedback without knowing all the way jebyava paka jebiri. Maybe someone outside this can give me an insight on what he is seeing ekigenda mu maaso. So this guy when atuuse emmotoka ng'atandika emmotoka tugikolemu Uber esobola tusasulira rent. Nze aimu yange initially yalina ya wansi ddala. Emugamba emmotoka eno singa esobola tusasulira rent tuba tumaze rent $5,500 kuba initially twali twateesa ndeeta 25 yaleeta 3 kuba namubuuza rent sente meka z'osobola osasula without pushing yourself. Nangamba without pushing myself $3,000. Nangamba it's fine. Nja kutopingako $25 because in my entire life I had never paid rent. Okitegeera maybe mpoze ku campus. Nangamba it's fine. Tujja kola bwe tutyo. Munnange
omusajja nga tubeerawo renti ng'atuuka batubanja renti biki boosi waasasula leeti landiroodi amala bayombesa biki sentukesa landiroodi ne mugamba banjooli nze tommanja siri tenanti wooli ye tenanti wo nenteeka landiroodi ne mu archived chats nga saagala pressure eba enzita pressure ziba too much eno oyina ebyewaka ono oyina bills ez'okusetolinga landiroodi akuleekaanira rent yagwakaawo nga 25 ziba tezinaba nakutuuka nga yabaweereza dda message reminder biki naye nga kati which kind of person is this alowooza nti osobola okubeera mu nnyumba ye without remembering nti akubanja without oba catering for rent okitegeera kale naye tomunenya from her side of business. She's doing business after all. When she goes soft maybe abantu tebajja kusasula but it's really torturing. Nze nganzi eyalwalako pressure biba binkubya pressure kuba ntandika salary atuuka ddi aikiriya salary atuuka ddi aikiriya eno bandeekaanira eno osasudde okozeseza banka tu banka akuyombeseza mbu bamusazesa 5 lwaki okoledde ku banka weebiti ebintu ebitonotono nantukesa nga I can't handle her ne mugamba you will be demanding him, he's your tenant, I'm just his wife period. So landiroodi ng'asigala kubanja ye zenga sente zange omusala olutuuka nga nsasula 25 so initially gayi ng'akwata emmotoka agivuga omukono gwe mubi mu kuvuga emmotoka kumpi buli wagivuga ajja kudda ate kino kyayonoonesa ate kiri kyayonoonesa ate kati bankoonye side mirror ate kati biki sente zonna simanyi kimuliko buli kintu kyakwatako olaba nga kisaana buli kintu kyakwatako olaba nga eyandibadde nga source of income for others it's not the one for him, it just gets spoiled for him. Kitegeera kakati emmotoka we yali atandise ogivuga nendowooza ekya rent tugenda kuba solved. Omanyi okubeera ng'omuntu buli lwakomawo tajja kuwa yadde n'ekikumi kyakoze ate nga twali twakkaanya ye kennyini naŋŋamba eno mmotoka biki it can do, it was a Sienta, it can do emitwalo 25 per week biki ne mugamba that would be good wetubeera nga in 2 weeks we can collect the rent. Sajja n'avuga emmotoka wiiki eyasooka n'agikuba walinga talina yadde n'ekikumi kyampadde. Nga ate sente z'emmotoka mbu sente ngenda kuwa biki. His financial discipline is low. Ye muntu akwata ku sente yo oba n'omugamba nti kale ezo sente zintere ku mobile money ogenda okulaba ataddeko ezitawera n'akugamba waliwo ekituuseewo n'azikozesa ate n'otuuka okuzimubanja ne muvaawo bubi nnyo kati nze nga namuyiga ebintu ebirimu sente zange sibimuteekamu I don't want to keep arguing anteekeko kiri nti omukazi ayomba omukazi tasiima biki naye nga ate ye root cause of everything. Musaba sente wiiki eyasooka talina sente zeyamba. Wiiki ey'okubiri akomawo aguze side mirror endala mbusimanyanga ate bamukoonye side mirror neekutukako biki buli kanaku abeera ngamba ate n'emmotoka kino ate eno kiri in fact ebyo byonna nga bizza ebbali ng'emmotoka agivugira ku kaguwa makubeera nga ateekako amafuta mitwalo ebiri eva sente zonna kwegga ne ziggwera mu mafuta nga omanye emmotoka gye batafiidinze nga bwenywa ennyo kwegamba nenduka ekiseera neŋŋamba if these 2 weeks have passed and I've not gotten a single coin from this so-called Uber, we are not going to survive with this business. Omuntu ono yagikola kakati nga mugamba kuba yali ayina eno attitude nga wegambye nti his pride is too high nga eva abeera ngamba nze I'm not doing this for life, I have my other plans, I have my businesses to begin biki I have my businesses ezokola. Whoever will be driving this car kuganga buli wamugamba for example zino carpets twandizijjamu neteekamu za plastic, whoever will be driving it kwekyo bigamba ajja bikolako, whoever will be driving it kugamba nga kwekyo ki attitude nti ye he's being in your car it's a short period of time.
nga wamugambako naye ng'oli mu kuvuga bubi ng'olabye ddala kerengera ye muntu avuga ng'avugira ku trench olabye ddala mugenda kugwayo ayombayomba ombeera mmotoka kangize n'omugambako ng'abuze bubi ng'ayomba atandikira ddala okuvuga obubi. One day he was driving n'atandika n'okutuyingiza mu nsiko ssebo olw'okuba anyiize nga namugambyeko nga bw'avuga obubi. Walala oba nayogera ki oba namugamba kintu kya kapeti ng'ani ekintu kino kya kapeti bukapeti bwa pulastika bw'ebiri kitundu lwaki at least mu sente ez'olunaku togamba nti kino ebiri kitundu egyaleero kagiteeke mu kapeti munyabo I want to wash knickers just because you are the owner of the car biki ate togenda kummanyira biki nolabye dda ng'obusungu bwali mukuteeko mubutuufu tebulina we buvudde nga ndabye ddala ekintu kyenjogedde mubutuufu tekirina buzibu kale ne wenandibadde nga nkyogedde bubi tekisobola kutuusa muntu kwogera such a thing busimanyi ayuza ennika olw'okuba okitegeera neŋŋambirawo we won't be able to work together. I kept on saying that statement whether he had it or not, whether he was near me or not. I keep on confirming and telling my mind and heart that it's high time I accepted business eno nayo eganye, which business I thought would at least join us as a family, we develop together. Munaye nga ngamba nze nkya ngenda kufuna ssente era genda mu ttawuni ntandika okugula ebintu ntandika bizinensi yange konze kaali enkya we lwatuuka kati in the meantime we yakole eyo action y'okutuvuga ng'atuzza mu nsiko kuba mu nsiko waliwo n'omuti gw'omuyembe awo we tuwetera waliwo akasikosiko n'omuti gw'omuyembe neŋŋamba kuba twalimu nze sisita wange n'omwana mutima neŋŋamba Katonda taba kuyisiza mu mwana ono kubanga mwali oba ne sisita wange omusajja ono yandinvuze nankoonesa omuti oba nfa nenfa mutima we nagamba neŋŋamba so bwe kiba nga kituuse ku ssa lino I'm not ready to lose my life because I want to build a family. I'm not ready to lose my car, my asset, because I'm building a man. It's high time I let go. Nembyagamba mutima nensirika. Sina kyena kikomentingako. Sister wange naye yennyini yasirika. Buli muntu yasirika n'atunuulira omusajja. Kaakati, the next day I spent it looking for Uber drivers. Neŋŋamba ekirala. Ono omuntu ku pride ye bw'eri too high, the financial discipline ye bw'eri too low. He is not willing to accept the fact that he is accountable and he has to explain how he spent the money such that we reach a consensus. Ne tugamba emmotoka buli lunaku esobola kuleeta ssente zino oba buli wiiki esobola kuleeta ssente zino okitegeera. So when I saw that nemmanya this person tagenda kusoboka kukola naye. Kakati ng'ayagala transferring his ways in his own money to transfer them in a joint family business moreover. So I spent the entire day looking for an Uber driver. I didn't tell him anything. So I came back. Nemubuuza. So did you get the money? Did you buy, actually nambuuza, did you buy the things bye wagenza ogula ebya business? Nangamba nedda kulwaki nga munyiivu. Mugamba ye ate kyekyatuusewo wangambye ogenda kufuna ssente ogule ebintu otandike bizinensi yo. Ssente tezazze. Why are you asking? Oyagala kumanya ki? Bw'atyo ku ssente ye eva ku ssente ze tali kubulira mbuzazze ye okumubuuza obuuza oba yafunye ssente kimunyiiza. So nemugamba wangambye you need to buy, you're going to start your own business, so I need to look for a driver to be driving the Uber as you begin your own business such that you get enough time. Teyakijja mu busungu nakyo kyennyini. Nangamba by the way yiyo osobola ogitwala biki nankasukira ebisumuluzo. We yali nkasukira the following day I was going at work and it was raining. Nengamba oba njivuge njitwale ku mulimu mulage nti sijumiddwamu. Nengamba nedda njagala nkikole peacefully. So in a peaceful way ebisumuluzo nabireka kolo teyagenda kuvuga Uber. Nolwaddako teyagenda. Nolwaddako. Kati
nga yeekwasa buli ky'omusaba nze kati ssente nzigyewa sikyakola biki wojja bulijjo bw'aba akola oziraba bulijjo bw'aba akola siiru twatazireeta mukanya kuyomba akanya kubulira simanya kino kyatuuseewo kiri kyatuuseewo kati nze ng'enjawulo sigiraba wakati w'okukola kwe n'obutakola okitegeera. So what I did ngamba omanyi munnange ube eno wandibadde ogira ogikola in the meantime nga bwe noonya driver kuba it doesn't make meaning for you to just sit here toyina yadde kyoli mukola oba toli mu kuyingiza ssente just because you are coiling about something we discussed. Biki nangezaako omuswitiza nga bw'omanyi kale omukkakkanya nga bw'omanyi abasajja bitamu eyo ango ng'akwata omwana omuto ng'addayo avuga kati in the meantime nga nkimutegese nti however nina driver gwe nabadde nfunye I'm going to meet him on Sunday biki nandyagadde tumumeeting obeerewo biki such that it strengthens the witness bond koye nti kaali oyo omuntu gwafunye omwesiga kyenkana biki ebyo byonna kati nebyofuna driver byali biwanvuwanvu. So in the meantime nga tufuna driver maze omumatiza tugenze ffenna tukoze endagaano naye nga byonna era abikola tayagala omanyi omuntu gwe bakaka najja nasayininga ku ndagaano unwillingly I guess. Nengamba kasita abaddewo at least gwenjiwa emmotoka n'alaba nti this woman has a man behind her, I'm not going to play tricks on her. Kaakati in the meantime ng'agamba oyo bba wa sister wange how he's frustrated, how he regrets everything. Simanyi ebyokushiftinga okujjamu eno ennyumba abiregretinga kuba talina wagenda kujja renti talina takyakola biki such things. Kale nejjukira amugamba bino byonna tamubuulira nti because of his lack of accountability over financial discipline yensonga lwaki ubba nagimuggyako n'omukono gwe oguvuga mubi. So I couldn't just sit there and see my asset emmotoka kuba abakubanga yakyagivuga right now gyandibadde emyezi ng'ena naye emmotoka eyo yandibadde nkadde ng'eringa ekoze omwaka n'omusobyo and bad driving okitegeera. So nga message byonna amala obimugamba abidiriitinga kati waaliwo awo conflict biki nga mbizuula nti ono ye yagambye bali ebigambo cause my mom called me na nyombesa yekera okwasamira omusajja simanya omusajja wabayogera oba kimutuufu basimutuufu sirika simanya biki lwaki simanya otuddawo tunuulidde salary tolina yadde nekyeyongerako ku salary simanya ate wagula emmotoka giwa omusajja agivuge osobola okufuna emirembe mu maka simanya biki byonna maama abyogera tampuliriza tamanyi yadde ekiri ku ground wabula yafa kimu kumpalabula kuntegeeza ng'omusajja we sirina muddamu kuntegeeza ng'omusajja bw'aliko maama we bwe mukola ekintu kyonna maama we akyawanze biki ampalabula nga bwe ntudde wansi simanya ndeze engalo ntunuulidde salary simanya nga sirina kyengatta ku salary yadde n'ekimu ndabire ku ye biki meanwhile ampalabula ali mu maka agage galiko ne boys quarters alina space yokola buli kimu. This is how people are not being considerate. Kaakati ngezaako mugamba mpulirize tampuliriza nga mpalabula byonna byeyampalabula eventually nga nkiyisaawo nga mugamu naye twali twatandika gundi ya Uber naye omuntu nga tazza ssente the 2 weeks zonna gye yagivugira sirina ssente ze nalabako nze namubanja twavaawo bubi kakati nze nakola ki nga nfunye omuntu akola ki agivuga ate nga wagamba kale kati lwaki ofuna omuntu agivuga biki anyway byamama wange byo sigenda nabigendamu nnyo but I'm trying to paint a picture ekyatuukawo kati from there emmotoka nga ngitwalayo there is a certain company gyekola nayo pawiiki baali bagamba bajja kumpa $3,000. So nali namusagestinga nemugamba emmotoka eno kegenze eno mbadde njagala nnyo ku ssente zaayo ku vehicle rent ebirala tubiyiiye nagamba nze nedda gobeera ng'ojjako ezizeeza paati ya rent nze zange nzisasulira simanya sirina gabinnangira biki
Ngamba kaali naye omuntu omulaba talina next naye pride emuli waggulu temusobozesa na kulaba something practical. Kaakati nga tubeerawo omwezi guno for example boosi we nga tamusasula kuva mu March. Kampani simanyi eri mabanja kampani erinamu obuzibuzibu financial difficulty biki ebyo byonna bitegerekeka naye ogenda okubeera nga ali awo ng'omugamba naye lwaki tomusaba at least eza rent zo n'azikuwa ku 8 ku wiiki 3 bw'ate nina ze najjayo akuwulira alina ze yajjayo takubulira kye zaakola tomanyi gye zaalaga biki kubanga awo ne wano ewaka byakusika muguwa nti ate tewali kino ate ne mubeeraawo biki woota evaamu n'okigula tekijja kujja. Ekijja okujja kijja kubeera out of oba ngambe ki nga kiri very rare ng'omuntu wanaga nti nze nsiimye busiimi n'enkola ki n'engula ekintu ekyewaka. Okitegeera oba omuntu n'akulaga nti ayita mu buzibu bungi nnyo okuprovidingira ewaka. Kaakati munnange tutuuse mu mbeera nga renti owa March kuba renti waffe gwako nga 25. Actually rent owa April cause we pay a month nga tetunnagubeeramu. So rent wa April yatuuka n'empayo emitwalo gyange 25 just for the purpose of respect and the pride I know the person holds. Neŋŋamba kale bwe mba nsasula rent ono reason ngenda teekako fazero manya deposit ngenda teekako fazero just enamba nteekeko yange. Nga bwentyo bwe nakikola nga muweereza receipt mugamba giweereze landlord. In the meantime naye nali namugamba yajja okuba nga ayogera ne landlord I can't manage her pressure. Kaakati nga tubeerawo nga atandika ate renti biki sente tezinnajja ngenda nzisuubira eno wiiki nzisuubira ku Monday nzisuubira ku Tuesday nzisuubira 1 hour biki akati nga mbuuza sente za rent plan kitezinnajja kati bwe yawulira nga ndi mu ajuwinga n'ono gwe nawe emmotoka twali tulinamu ebizibu bya sente cause they paid me lower than I expected. Kumbe oli gwe nagiwa ogivuga ali tagituusanga ku company apart from the 2 weeks. Noza bwe yawulira nti nafunye kasente atatandika mbomanyi kyogenda okukola ogenda kunfunirayo njiizaayo emitwalo 3 biki nemugamba sizirina era sisobola zikuwa mwe kale gwamanyi nze njiizaayo netaaga kukola ku passport yange biki era nemugamba sisobola kuzikuwa sente ezo era sizirina. Olwo nga amagezi gakimpeereza nti omuntu ono ategedde nti nafunye akasente kati anoonya ngeri kigikavuddewo ako nako kaveewo. And in the same period of time tukyawa mante ekyokulya nze nzirire sente nziteeke mu musajja nedda. Kaakati yatuuse ekiseera ekyo nga ngamba buye abakubanga asobola actually kyabadde leero ku makya that broke me completely wadde nga mbadde ngezezaako okugumiikiriza. Abadde twogera an argument broke out n'agamba mbakubanga ndi nzekka nandikutte ekkubo n'entambula neŋŋenda mu kayumba k'emitwalo 7 nembeera mwako nenfisaako nezirentingira bizinensi yange. In the meantime yali arentinga office space 2 yali alemedde mu nyumba eri gye twavaamu simanyi akyagirentingira bizinensi ayina endala gyarentinga simanya office. Nemugamba you do not need an office right now because you are not capacitated okusasula office rent oyo emitwalo 5 buli mwezi nga ne sente z'ofuna ezo bw'omala oziggyako neza rent gw'osula mu nnyumba gy'osulamu ojja kuba tonnazisasula tonnaba kulya wadde ki. Mpulugwa simanya tojja bitegeera biki ebyo mbimugamba nnyo. Anyway he always gets space simanya rentinga office simanya business z'akola zimwetaagisa okubeerako ne physical location biki sinze sijja bitegeera engeri gye simanya consultant biki. Nemugamba naye provided you can't pay rent for that place it is a wastage. Ekyokubiri it's just an accumulation of bills
which you are not yet at the stage of paying for. Munnange agamba mbuye ebifo kyabyetaaga tajja kubita biki rent n'agenda ng'akula rent n'akula paka office baziggadde ebintu babiggaliddemu biki okitegeera. So today he tells me singa abadde ali yekka yandibadde agenda n'afuna akaromu ka $7,000 n'akarentinga n'afissaako n'esatu ezirentinga ka space mwasobola okukolera. Natunuulidde omusajja naye nga ndi ku breaking point. Nabadde njagala mugamba ekintu kimu nkubuulire, bw'oba owulira ng'okooye okubeera wano oba bw'oba owulira nga you can no longer afford to live in this house, kindly move out. We shall sort ourselves. Nengamba let me reserve that statement. It would be overwhelming. Ajja kufuna ebyokwekwaasa bingi nasirise busirisi. Nengamba mutima plans zange zonna ez'okudevelopinga zifa lwa nsonga my money is being channeled into ebyewaka gattako rent biki a lot of bills on my head. Besides that, bills that I'm footing ezitasiimibwa. Because he's a kind of man who yakedde nangamba mbu tulina okutambulira ku budget biki abyogera nnyo. Nagamba tula wansi okole budget y'omwezi guno n'ogikola n'akuvuma. Nagamba byo budget nze tebirina makulu. We can't consume this much in this month. We can't simanya use this biki obitegeera those things. Nga naye kakati nkubuulire siriddamu kola budget. Ekisooka bwe ngikola nnakuwazibwa. Reply jenfuna yakunyongesa kunvuma kumbuulira simanya ate oba budgetinga gikole nga togikozesa stupidity ebiki ebyowa ebityo. Ebigambo ebyo tebisobola kubeera nga they are being fed into me as an addition mu tasiki gye bampadde n'engikola nga ndi musanyufu. Kye tujja okukola bw'onaaba oyagala budget, we shall sit down together tugiwandiike twewala okuyomba, tugiwandiike tusazeemu bye tusazaamu tuteekemu bye tuteekamu tumanye nti ekyo kiwedde. We can sit down kubagana amaka si gange nzekka kana amaka gaffe ffembi. Ate mind you nze kintu nze nga kyemmanyi nze mmanyi nti a man takes the lead. Okitegeera bw'ojja kutula wansi ogikola ogimpa ebiki namugamba so we can't sit down together and we draft a budget, a monthly budget. We cannot. Nangamba ojja kutula wansi ogimpa ebiki oba oyagala biki those things obitegeera. Ne mugamba nedda nze sikolangako budget ekisooka n'ogifuutinga. Ekyo kimu sigikolangako ne tugigoberera, sigikolangako n'ompa ssente zaayo, sigikolangako n'otanyombesa. Okugyamu ebyo byonna we are going to sit it two people. We are the owners of this house oba of this home. Ffe bannyini maka gano tutuule wansi as a normal couple tuwandiike budget yaffe. Omusajja n'agaana, omusajja n'ayomba biki simanya bannange Katonda yampa ekigezo biki nze gwayita ekigezo. Ne mugamba nange nno Katonda yangezesa nnyo okumpa omusajja who cannot lead, who chickens out behind a woman's back every now and then. Always you send me to engage in tasks whereby you would even take the lead. Tosobola nagamba, for example, this thing, I would expect any man to be like Mama Gundi, kyangu tutume mu budget eno tulabe. Okitegeera nga onaamanya nti omusajja ne waba talina ssente naye the more gye yeefuula nti he is involved in certain acts ye, gwe ng'omukazi osigasaawo naako akatima akagamba bambi agezaako lwakuba bigaana. Naye omusajja n'agatta okuba nga talina ssente, nga takuwa ssente, talina kyakuwadde kikulabirira, n'agatta n'okuwagala okulaga nti oli mukazi oteekeddwa okukola. N'akulaga nti ebintu bino gw'olina obikola si bibye. Kati ng'ekyo n'akulaga nti gw'alina okikola ate bw'onaakikola akuyombese akuyiseemu amaaso and everything. Kati ne weebuuza ono omuntu mumiikiriza naye muumidde ku ki? Mumidde ku musajja, mumidde ku mukazi munnange. Kubanga I'm in this kind of marriage whereby I have to live like ennakyeyombekedde. I have to live like a self-independent woman.
okitegeera sirabawo njawulo wakati wange ne single mother yenna ali eyo wabweru okitegeera sigirabawo. The only difference is that I have to stand up in the middle of the night and I open for a man who is from maybe, okay, like he terms it from, okay, looking for a coin, which coin is hard to see. Kale ngambe nti bibadde bikyagaanye n'ebigaanye mu ngeri ki? Nentuula wansi ne mbuuza naye bino ebigenda maaso ku kampani nga ndaba it's a sign that you should move ahead. What are your plans, your developmental plans? Nate nabo business ideas wange bwe nabadde nkoze obwange ng'okutandika ng'okutunda chocolate, okola bukukizi, okola donuts, which and I've been practicing them. Nga twandikoze kino na kino nangamba ebyo ebintu gulooza oba ofunako mmeka? Ofunako mmeka? Naye nga you are this kind of person akedde ku makya agenza okugamba nti kantambule ngende emukono nakaddiiro nfisaako omutwalo. Really? Kaakati lwaki tusobola concentrate na ne tufuna numbers ezo tutambula mu buduuka ne tubutunza cookies kange ezo ezirwawo okufa tufuneko mmeka? That can be a question of another day. Tumala okigezaako tukirabe. Why do you prefer failing before starting? Business ideas zonna nga zalina moto ziri capital intense za kutandikira gulungi zwaga tandikira waggulu neze ndaba tulina options enyangu that we can take on. Okitegeera nangamba nze sawa zino I'm focusing in this field naye sakubulira details extent kati level kwendi si sharing the details. I don't tolerate any negative energy. Notulina omuntu nga he's reasoning without thinking. Notulina omuntu newebuza kati yinza okumbulira business plans zo nange ntuule wansi because I expected him to open up such that we sit down ne mugamba kale nange ninawo idea wait naye olwagedde idea emu nagislashingirako negatively as usual. Nengamba I've given up. Kakati badde nekirowoozo ekigamba cause all along during this time I've been training myself to foot each and every bill of the house. Right away from stocking food, buying those minor things, paying for electricity, paying for the garbage guy, paying for water, paying for rent going back to employer government kamusasule. Ate nina idea gamba, should I put in my mind that I'm alone in this marriage and I just begin footing each and every bill that crosses my eyes without thinking until I have a man? Would it count as maybe okumukwatibwa ekisa or what? Should I just tell him to go wherever he feels peace, such that I know at once that I no longer have a person in my life? Would it look like omusajja mwejjeeko ate oba mwavu? Should I just kubanga zenganza I'm not willing to move out of the house? Kuba initially nali namusuggestingira ennyumba ez'emitwalo 45 yagaana okugendayo zaali mpala nagaana okugendayo mbuyeeyo wala nagamba tujje eno sayidi eno eyeebweya okitegeera naye the difference is the similarity. Kubanza kyenali njagadde ku mpala nti accessibility nga unagamba you can use express straight away, you can use oluguudo olukadde straight away. Naye kati we are in this place whereby he mainly wants to use express, so he would have to go back to mpala oba kale tuko tukajja nsalinyiraawo. Either way, kati eyo tekyali nsonga. It's good that we don't go there because many of my workmates live there. Naye I'm not willing to get out of this house because I'm bringing in my assets. Mpola mpola nga unagamba starting up for a business. Naye kyeneebuuza kyekyokola. When should someone give up? When should someone give up? Because I'm at a point whereby even if I look at him, even if I do what, I no longer feel anything towards him.
In fact, I hate him. But I'm hating him because of what he cannot think about. I need a man in life that can take the lead. Omusajja ne wayandibadde nga talina ssente naye ng'alina obwongo obusobola okugamba nti omukyala wange tasobola bagaininga nga wendi. Omusajja ono ye muntu nga ne nasikaali bw'anajja ng'abasaba ssente z'akasasiro ajja kugamba gendayo omulabe, genda obisootinge. Ne bw'anaaba yagenda okuwa ssente gendayo obirabe. Naye ono omuntu alabika yakulira mu maka nga maama we bamutuntuza nga taata we be basajja bano ba kingi tayipu nga tava waatudde mukazi yalina okugenda okukola buli kimu. Okitegeera. Naye ngezezzaako kimujja mu kigaanye, but it has reached an extent unfortunately nga kimuntamisa. Kubanze I grew up with my dad. At some point he had a very big financial crisis, but he used to take the lead. He did not lose his seat as a man. My dad is a kind of a man that he will stand and speak, and even people think he's a millionaire naye nga talina yadde n'ekikumi. But this is a kind of person, because he doesn't have money, he has to look like rubbish, he has to speak rubbish. Because he doesn't have money, he has to chicken out. He has to chicken out behind your back, which trait is entamye. Then ebyokubeera despised. Kwanza namugambako one day, I'm so drained. We need maybe to buy matooke. You need to get a bunch of matooke ogaleete. Bino ebintu by'okubeera nga buli lunaku ya buying food. Buli lunaku genda oguleyo kakiro ka muceere, genda oguleyo amatooke gannya, genda oguleyo zino, nakuwa ssente gino ebiri gino otutwala kuva ddi mpaka ddi. Ate ng'asuubira okulyako obulungi, ajja kujja wano ateekoma omunyindo olw'okuba mwafumbye enva embi according to him. Naye nga ssente ze yakuwadde mmeka ate z'asuubira obatwala ebbanga eryenkana ki. Gaana bino ebintu by'ogamba ebyokusevinga, bayi matooke, gulayo enkota y'ettooke ogiteeka awo, we shall save a lot. Ebyenva tuyiiye. N'angamba you will buy that. Namugamba naye ssebo, I cannot manage that. Leka kuntwalanga musajja muno, kati ngule enkota y'ettooke nzije nga njeetisse kuva mu katale, nzijire ku boda nga njeebambyemu. Nkole ntya? Funa boda egireete wano, wegituusa njeetike mpaka mu nnyumba. Lwaki tombalirira? I feel like that task would have been very easy for a man. Kubanga ne woba toyina mu lukumi lwa boda ogyetika n'ogireeta ewaka. Naye you expect me from all the expenses. No, I'm already drained by the way. I'm past my level. I'm past my limit. I'm already drained by a lot I'm doing. Which lot are you doing? That was his response. Which lot are you doing? Kwegamba yenga ye talina kyalabamu mu byenkola byonna. At the top of it all, talina kyalabamu mu byenkola. Kiraga nti omuntu akoze. Talina kyalabamu mu byenkola, kiraga nti omuntu amenyeka. So I wanted to delete him from my life silently, to just remain like strangers who share a rooftop. Naye nga I'm footing all the bills without counting on him. Bw'aba ayagala azimpe, bw'atayagala azireke. Of course, I'm expecting at the end of the day, because such a man, ne bw'abeera nga akikubye mu bulamu, you do not expect him to remember. So I wanted to treat him as a missed call, as a blocked number. Bwe kujja kwebuuzaako, would my decision be wise? Should I still be on his neck? Sasula renti, sente zijja ddi, sente ze wagamba okujja zajja, sasula renti, such that we continue arguing, or I should silently shift. Manye nti nze nsasula renti emitwalo 55 gonna, nze nkola kino, nze nkola kiri, nze nkola kiri, I take over the home. Bwenga ng'owandimpadde advice ki? Waliwo emboozi gy'owulira, ndi muntu atabeera mu character emu oba atabeera mu kifaananyi kimu nga mpuliriza story. Simanyi oba abalala ekintu kino mukikola mutya. Nja kuwuliriza story kati nga sister bw'agiwadde, nsooke nnyambale engatto za mwami we Gayo oyo,
nyambale engatto za sister ono okubanga mukwano gwange, nyambale engatto za sister ono okubanga ddala sister wange, nyambale engatto za sister ono okubeera nga muwala wange, nyambale engatto ez'okutunuulira ebintu mu ngeri zonna nga sirina kyekubiira nenjira neŋŋamba singa mbadde mulenzi ono singa mbadde naye nentunuulira ebintu bino mu ngeri gye nzikiriza nti oba oli awo ntuufu negamba nti gweno nsobi gwe kino tokifaako naye kikulu kino okyesibyeko ne tekikola makulu ebintu ebiringa bwe bityo. Njagala okulondako ekintu kimu ebyokusympathizinga ne sister mbiveeko, ebyokusympathizinga ne brother, ebintu bino mbitunuulire mu ngeri eri neutral. Nanotinze ebintu bingi mu story eno. My goodness. Nenjagala okubisamarizinga n'ebigambo byenjagala okukwolekeza mwanyinaze. Of course, omanyi tulina program yaffe y'okusinkana. Bino njagala bikola amakulu on record to you and my followers out there. Kululwo nga gwalaba oba kululwo omuntu wo. Njagala kubategeeza ebigambo bino. Waliwo bwe tulowooza ne wajja wabeerawo ne kye tuyita reality. Nze nga bwe ndowooza, nze nga bwe nandiroozeza, nze nga bwe ndaba ebintu. Oyinza obanga olina bw'obiraba naye nga nabyo birina bwe biri. Kakati eyo engeri gye birimu nga tosobola gisalawo. Engeri ekuyambako oba akalembereza w'oyinza okukajja nga kwe kubanga olaba ekyo ky'osobola n'ogenda n'ekyo ky'otasobola n'okireka naye nga byo bijja kusigala nga bwe biri. Ntera okukola statement abazze mu ngoberera mumanyi bulungi nti ekigambo kino si kipya. Mbeera sensitive nnyo bwe mba njogera ku bafumbo abagatto oba abafumbo ab'empeta. Bwe mba njogera eri ba boyfriend girlfriends regardless banga lye mumaze muzadde baana bameka, if your marriage, if your relationship or your so called marriage teri ligo, teri mu mateeka, approach yange nammwe endala abamu basooka ne bakifuna bubi naye nebaza Katonda kati at least tulekanga most of you abali ku same page nga kye nayogera kyasooka ne kikucyankalanya n'ogenda nga okidigestinga mpola n'okirya kati n'okkiriza nti eyo ye reality. My little sister, njagala ekigambo kino kibeere kiriya. Omuntu ono bw'ali kizibu nnyo okukyuka nga ffe tumukyusizza n'abeera mu kifaananyi kye tuyinza okuba nga tuli comfortable nakyo. Njala okusooka okutunuuliza mu reality. Abasajja bangi nga nyinza okuba nga mwendi enjawulo nti approach yange eteekwa kuba ndala olwa exposure, olw'ebyo byensisinkanye, okusoma kwensomyeko, okusoma okw'enjawulo, okusoma okw'embaawo, okusoma okw'emeetings n'abantu ab'enjawulo, okuwa zi workshops, zi seminar, zi retreat eziringa bwe zityo zinyambye nnyo okundaga ebintu mu ngeri endala etali ya bulijjo oba oli awo mwe nandibirabidde traditionally nga bwe nakula ndowooza, nga bwe nakula ndaba, nga bwe nakula mmanyi nedda. Kakati omulenzi ono oba omusajja ono okufaanana abasajja bangi, abasajja bano success y'abakazi baabwe etera okutuuka mu kusooka n'abanga atakitya nnyo kubanga aba akimanyi nti naye alina byakola, alina engeri gy'alaba plan ze nga of course zigenda kugguka. Kakati kye nagambye nti reality, when reality hits kati wano wabeera emiswiba, agenda n'alowooza nti ebyo byewabaze tebijja kukola, n'abanga ali kushuwa nti byeyabaze ebyo bijja kukola. Kati n'otabeera nnyo threat gy'ali ng'amanyi nti ekiki ekijja kukwatayo, of course ajja kusigala nga yekaguje, ajja kusigala nga yekabejja. Along the way ebibyo byerabika nga anyooma bitandika okuyitamu bikola enjawulo. Ebibyo bye yali ali kushuwa byesiba. Abasinga obungi wanaako obuntu oba obuntu bwabwe bubakulembera nnyo, n'atandika okulaba nga success yo si success yammwe ababiri. Kino nno kirina n'abakyala abamu be kitawaanya
nosanga omukyala nga akola statements nga zino gwe bibyo biyitamu gwe programs zo ziyitamu gwoli successful gwoli mu birooto byo kakati waliwo akyogera nga ayina engeri gy'asobola okukyawula kubanga era tugenda otunulira ebintu ebimu nga bw'obitunulira birina engeri gye birina attachment direct ku muntu omu. Waliwo abakitwala nga success ya mukazi we eba success ya musajja. I mean, nti mukazi wange bwa succeedinga mu kino tuba tu succeedinga, omwami wange bwa succeedinga mu kino tubeera tu succeedinga. Abamu ate abatonotono balina sense eyo, balina endaba y'ebintu bwetyo n'agamba nti obuwanguzi bw'omwami buwanguzi bwange ng'omukyala, obuwanguzi bw'omukyala bubeera buwanguzi bwange ng'omwami. Abasinga naye abatono naye namba ennene nga bwe nkubalidde nti oli aba n'ekifaananyi nti ebibyo bijja kuyitamu ateeko kikuba. Nali mbanyumirizaako wano, these are talks usually zentera okuwavinga ne mukyala Sozi nga mga nti nkubulire nze ndi very clear, si mu butakwagaliza no. Bwenkeera enkya ne bambuuza nti mukyalawo yatetulwa kintu kankireete direct nga bwe tubeera tukyogera nga mga nti nkubulire nsaba Mukama nga sikoma ku kyakumusaba busabi naye nga nwana okubeera nga ekintu kyo nkiteeka mu nkola kubanga Katonda tajja kumblessinga nga ndi awondera bulezi ngalo nga ntudde butuuzi. He will bless the work of my hands. He will bless the work of my hands with no bad motives, no bad intentions. Nti I want to see my family nga prospering from one step to another, ngeva mu maanyi okudda mu maanyi. Naye kyensaba Mukama alemenga kukiganya mu bulamu bwaffe naawe kwe kubanga bukeera enkyango nsinga ssente si mu bubi. I am being very clear over this. Si mu bubi nti mwagaliza okubeera ne ssente. Naye bw'abanga alina afunye deal oba akoze ng'ali worth milioni 10 nkisanyukira. Naye nsaba Mukama anyambe mbere nga ndi worth milioni 10. Bw'abeera worth milioni 10 mbere worth milioni 10. Kati oli agenda Gamasozi tuwe mu kuva kyoneno singa bukyenkya nga kibadde bwe kityo tugezeye n'abanga akusinga. Simayo banalimba nyumirizaako wano nti wali wabaddewo situation weyino ngo omusaala gwe nga gwagala okubisa omusaala gwange kumpi emirundi nga 5. Ekyo nja kikugamba nkwe version yakyo and how we went through that process. I mean, kyagwa kitya nite kyagwa bubi kyo ino soko mmanya because kiri kyenjogedde tekitegeeza nti ekyange kino instantly kubanga ayinza okukola ekikye nekibanga yasoso kitandika ate nekikolerawo ekyange kizibanga kya process. So kitegeeza nti kave yinza okujja nandekamuko emyezi asobola n'okundekamuko omwaka. Kyesaagala kukkiriza ate nga si mu bubi, get me right, si mu bubi, teba battle, teba competition. No, it is not a competition. Naye olw'okuba mmanyi nti nze musajja mbeera mmanyi kye kitegeeza okuba nga nze nkulembedde mu buli kintu, si kufuga kutuula ku muntu kumu kikinalako. No, get me right, statement zange zibadde clear nga zigamba with no bad motives oba intentions. Sikubeerawo ng'oli muntu ayogera, muntu ayina bwogerero, muntu ayina ddoboozi omutyobola butyobozi kubanga omusinga ssente nedda. Naye bwe tubiza mu reality mujja kukkiriza nti mu mazima amatuufu nsi kukyuka na bintu kutugootaanako, naye omusajja yalibadde mutwe mu magezi. Kano kaabagezi kenjogera, nsi kwonooneka naye omusajja yandibadde mutwe. Since the man is the head of the family, head mutwe, yandibadde mutwe, abeera musukkulumu mu ndaba y'ebintu, mu kulengerera ewala, ateeka okubeera omusukkulumu mu maanyi. Have you ever tried to imagine kyekitegeeza okubanga omukazi bali mu nnyumba omusota ne gubayingirira, omusajja n'alyoka ateekako kakokola tondeka nyuma nga n'enduulu kwatadde, omukazi n'afaafagana n'omusota n'agutta? Omanyi kyekitegeeza ekyo? Omanyi kyekitegeeza omusajja okubanga omukazi wasuubidde okuba nti ogenda beera protection nga otadde mukira mabega ng'embwa n'olyoka odduka
ogenda okuddanga embeera eze mu nteeko. Ekyo kyenjogedde njagadde kuvuga bwentyo. Oyinza obanga ebirowoozo byo obivugidde nnyo ku musota, nti omusota guyingidde mu nnyumba, omukyala n'agamba ne mwami omusota. Omwami agenda okubuuza guliwa omulundi ogwokubiri ng'ali mu compound wakati ng'ali bweru wa gate. Omusota guyinza okuba omusota snake gye tumanyi. Omusota buyinza okuba obuvunaanyizibwa, yinza okuba ebizibu ebizze mu maka. Njogedde ku bizibu, njogedde ku buvunaanyizibwa obw'endya, obw'ensula, obw'ennyambala, obwa fiizi, obw'obujjanjabi, obw'enkulaakulana. Ebyo bina byenjogedde guyinza okuba omusota. Naye njagala mu imagininge okuba akafaananyi n'olaba nga bigatta. Omusajja okubanga awaka tamanyi baana bwe basoma, tamanyi waka bwe balya, avaawo naye agenda okuddanga emmere weeri ng'ate neyiye bagiterese. Abaana ne bambala engoye mwaka ku mwaka ng'omusajja tasobola kwebuuza nti abaana bano engoye ze bambala ziriwa. Omukazi n'ayambala engoye mwaka ku mwaka ng'omusajja tasobola kubeera bothered. Kwemanya lwaki omukazi zino sente azijjawa z'ayambala, n'akyusa enviiri mwezi ku mwezi naye ng'okimanyi nti ezo sente si ggwe ozimuwa. Ogwo gwe mpisa omusota. Omanyi kye kitegeeza? Gwagamba amaka ogalaba nga gali seefu, n'okizuula nti ennyumba awaka gye mwazimba oba bali gye baazimba, eyo ennyumba ssente eziriko 95% za mukazi ne bagisiba n'ekikomera. Mukazi n'agula emmotoka esooka n'agula ey'okubiri ng'abantu bakimanyi nti amaka ago ezo emmotoka za mukazi. Njagala kubuuza ekibuuzo. Oyo bw'abanga ye balo ng'osigala ogamba nti erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe, mashallah, Mungu yampa omusajja. Ekyo kimu. Ekyokubiri, I want you to imagine amaka ng'ago nga muwalawo, amaka ng'ago nga mutabani wo yagalimu, naye ng'okimanyi nti mutabani wo ali mu maka naye omukazi yakola obuvunaanyizibwa kumpi ku buli kintu. I want you to imagine ng'oyo sister wo, ng'oyo brother wo. Natandikidde ku level yakuba nti imagine, put on those shoes nga yeggwe. Bwe imagine nga bwe kuba akafaananyi agobalaba nga makaki. Teri muntu yandiyagadde kusinkana maka bwe gatyo. Kababeere bakazi, kababeere basajja, kababeere bazaddi, kebeere community, teyandiyagadde kulaba maka bwe gatyo ng'omukazi yali yentabiro ya buli kintu, yali mu mitambo gya buli nsonga awaka. Nobody. Kyenavudde nkugamba nti nze ekyo n'enkisaba Mukama, ate nkyakisaba si mu bubinga bwe nnyonnyonnyodde, amaanyi, amafuta, omukisa mu buli kyenkwatako akirabisa omukisa, nsobola okusigala nga nkyali mutwe mu maka gange, omutwe ogw'obwongo. Eri abakazi abalina abasajja naye ng'omusajja omukazi n'ayanjula ensonga, omusajja n'agifunga ati nagalibani omusajja ono. Mukamba buuzaako ekibuuzo. Wali obaddekaawo n'ogamba nti naye oyinza okutya okukyogera naye n'okitambuza mu birowoozo byo, bw'oba oli muzadde n'ogamba nti naye mutabani wange kizibu kyakutegeera, kizibu kyakunnyonnyola, naye mutabani wange njagala kukkiriza mu mutima gwange nti yawasa omukazi ddonfe, yawasa omukazi omuuje, nti yawasa omukazi nga musiru. Ekyo kyali kikutuuseeko. Kakati nno kirine ku level ey'okubanga boyfriend, girlfriend, omu ku bo, husband, wife, ng'oli asobola otuuka n'agamba bannaye sirina bwe nkimugamba kubanga tajja kitegeera, naye omukazi ono njagala okutandika okukkiriza nti nawasa omukazi musiru. Byenjogera nze siri wano nti ndi against anybody, naye njagala kwogera ebintu ebitutuukako nti wali obaddekaawo n'ogamba nti bannange nasoba n'entomera eddebe, naye omusajja gwe nina musajja musiru. So nga twogera ebyo eriyo abasajja abalina bakazi baabwe nga kkiriza nti mukazi wange mukazi mugezi, musajja wange musajja mugezi, mutabani wange yawasa omuwala omugezi, muwala wange yafumbirwa omusajja omugezi. Abo gye bali. Kale bwe babanga gye bali nga tukimanyi nti opposite y'amagezi bubeera busiru, leka kutusiruwaza tufula babumba tuutu okutulowoozesa nti waliyo abasajja abasiru ate nga teri bakazi basi. Waliyo abasajja abasiru nga teri basajja bagezi. Kiteekwa okuba nga kirina positive yakyo nga kirina negative yakyo. Waliwo olwobeeraawo noga n'oleeta ensonga
n'ogiteeka ku mmeeza n'olya mukazi w'engeri gy'agi reasoninzeeko n'olya musajja w'engeri gya reasoninga ku nsonga eyo n'ogamba ekirowoozo kino nkireetedde omuntu mukiyamu nga teweetaaga mugamba abamu mulina effujjo osobola okugamba omukazi nonga naye mukazi gwe bannanga naye mutima gwo gw'osigala ogamba niba naye singa waaliwo ettundiro ly'amagezi ng'amagezi bagatundanga data ng'amagezi bagatundanga memory like oba RAM ng'ogamba nti nandigenze mu ttundiro lya RAM bano abatunda software oba abatunda ebya kompyuta ne mbaga nti njagala ekisooka tusooke tupime ate olumu oyinza oba ng'okakasa nnyo nga teweetaaga ng'ogamba nti okusinza ku byemmanyi musajja wange bw'aba alina amagezi mangi nga tugapimiddemu RAM ali mu MBs tali mu GB tali mu tera ali mu MBs ate ali awo alinamu MBs nga 10 nga 2 naye ng'ate gwokkiriza nti kompyuta y'omutu weegwe oba omusajja wo gw'omanyi nti aba musajja wo nga ye mutwe gw'amaka ng'okkiriza nti omusajja oyo singa tubadde tumupimira ku magezi ngenda kwogerera bya maaka abantu bagambe naye omusajja ono yabaaki okutagaliranga mu Apple simu kompyuta njaga kwogera byemmanyi kakati osange bwe ziba kankozesenga bu MacBook nti kano ka M1 M2 M3 M4 oli agamba nti njagala musuubira okubanga omusajja wange endaba y'ebintu entegeera ye his reasoning capacity his speed yandibadde nga ali mu M4 bw'abanga ali mu kubanga of course omuntu akula tosobola gamba nti omuntu bamuzala nga yebuli kaseera updating abo updating buli kimu waloga nti kati omwami akoye n'amaanyi gakendera n'amukyala amaanyi gakendera ne waliwo byogamba noga nti bampeeyo RAM GB 16 GB 32 RAM ogenda omuteke ku musajja wo ogenda omuteke ku mukazi wo ebyo ebintu abantu bangi babirowoozezza ekinyweza kiri kyenjogedde nti eriyo omuntu ne mutunuya mwanyina mmwe gye yafumbira nga ne mwanyina ffe tuyambe mwanyina ffe naye yafumbira omusajja bof kiri kifongolosi kya musajja his reasoning capacity waliwo omukaaba akubira essimu ng'abannyonnyola ensonga z'amakaage njagala njogere bino nga toli biased because njogera ku bintu ebituuka mu bulamu bw'abantu obwa bulijjo waliwo omukoddomi wammwe lwayinza obbakubira essimu ng'ababuulira ku nsonga oba oliawo ezibatawanya ne mukazi we mwannyinammwe ne muwuliriza ne mumurespectinga kubanga yajja mu bitiibwa mwayambala amakanzu ge mwali enkoko ze n'ebiringa ebyo yabaweesa ekitiibwa yakola obuvunaanyizibwa oba oliawo bwe mukkiriza nti si bangi ababukoze so mu mbeera eyo oba mu buufu obwo you respect him ne mumuwuliriza ne mwaba muko tuwulidde ensonga era mwannyinaffe ensonga ezo tezisanyusa tusaba otuweeyo omukisa tubeke engeri gye tukwataganya ensonga zino atujja kwogerako naye bwe tunaaba kisobose naawe tujja kukwengaginga oba oliawo tuyinza okuarrangingayo ka meeting tulabe ensonga zino bwe tuzikwasaganya kubanga okwemulugunyako kulabika nga kuli valid ate tetwagala tulabike nga abakusuuliridde bw'abanga mwannyinaffe ebintu bw'atyo bw'alowooza nti bwe bitambula ekyo tekijja kusoboka she's not representing us well ne mumulaga nti ensonga muzitegedde ne muva ku ssimu n'olyokoga wabula Nakaggwa yasooba n'atomera eddebe Nakaggwa nga yatomera maama Nakaggwa kwe ono omukobwa bw'atyo bw'ayogera wallahi nga temunnaba nakuwuliriza the side of your sister bino byenjogera obanga omuwala gwe eyafumbirwa mutabani wammwe oba mwannyinammwe nga yakubye n'ava ku ssimu ne muga wait a minute nga tetunaba nakuwuliriza sister byakyogerako oba tetunaba kuwuliriza the other side of the story but his approach engeri gy'ayogera ku mukazi we mu kumulengezza mu kumuvuma n'ogamba nti olaba amuvuma bw'ati eno embizi y'omukazi ebyo abyogera naye abyogera ne bakoddomi be ku masimu abyogera ne sezaala we abyogera ne nazaala we eno malaaya nengamba nti bw'aba tatidde mu kumulengezza nga ayogera naffe nga ne gwayogerako taliiwo bw'aba waali oyo omusajja aba musajja kikaaki kati otegede kyengamba so byenjogera gyebiri nga ngenda okuwumbawumba ku nsonga za sister njagala oyogera gamba nti eri nga neetoolodde nnyo nagambye ebigambo byenjogera njagala kubyogera nga ebitonotono
bye bikwata buterevu ku sister but story ngeno njijjemu omulamwa oguli jeno eri ffenna ebintu bino otunuulire bw'obanga otwalibwa omusajja bw'obanga otwala omukazi muweweko museeko ku minzaani ali atya bwe tugamba kukubeera bwe twogera ku emotional maturity bwe twogera ku PRA his reasoning capacity respect confidence self-esteem adiringa atya ne situation adiringa atya n'akaseera akabutabanguko akaseera akakasandali mu biseera nga obwavu bubajjidde bw'abanga talina ssente bw'abanga abadde tasobola ku meetinga bills abadde asuubirwa okukola yeeyisa atya kati njagadde nkiku breaking it down bino byenjogedde ekyo kye mbadde nsongako waliwo omusajja nga bw'abanga mumusabye ssente ez'emmere awaka nga talina ssente nga tasobola kubeera muntu wa buvunaanyizibwa agambe sweetheart tugenda kukola tutya bw'obazeebazeemu awo tuli mu ssente mmeka nti tulabye nga tugenda kwetaaga emitwalo nga5 tukoze tukuba bwe mbadde neebala mbadde nnamu emitwalo 3 sobola okuyiyiza ku gino emitwalo 3 oba olinamu z'olinamu n'agattawo ongattirewo kati oyo musajja ne wajja wabeerawo ono nze sina ssente nze muntamiza obulamu abantu bano buli kaseera kulya mulowooleza mu kulya abo ababiri oba comparing nze n'owulira enjawulo yaabwe adiringa atya n'ebizibu landiroodi abanja omukazi aleesa amawulire nti landiroodi abanja arespondinga atya materials ku site zaaweddeyo yabadde asuubira nti seminti gwe twagula abasajja nga baakimubalira nti seminti ate kubanga atuusa ku all plate tugenza okulaba ng'ekizimbe oba ennyumba ekomye ku madirisa materials ziweddewo bwe bakimugambye omusajja arespondinza atya avumye omukazi oli musiru kakati n'obuuza nti omukazi material okuggwawo n'obusiru bw'omukazi bikwatagana bitya njogera ku bantu bwe batyo kati omuntu bw'atyo now I want you to imagine kati nga tuze mu situation nga sister ono nga sister kati yasinga ssente mwanyinaze atuwadde story n'aba kufaanana mu mbeera bwezi titolwanagana na musajja bw'ati you only set boundaries by'olina okukola bw'osalawo bikole naye okujinya n'obembeekereza omuntu atabembezeka n'oweeweeta omuntu ataweeweeteka n'okakkana ku muntu atasobola kutegeera nti kati awo wessizza nnyo naye nga ye buli kaseera akyusa tables gw'oyogedde obubi gw'onaaginga nga tasobola kukkiriza njagala kukubuulira oyo omuntu tebajinya muginye tomuggulako olutalo lwakulwanagana naye tosimattuka ebigambo n'omugamba nti tategeera tayiiya ali biased akuyinako ennugu akukwatira fitina kubanga gw'osoosa okugula emmotoka amazima amatuufu olina okusooka okukitegeera nti obwongo bw'omusajja oyo bumugamba nti emmotoka eyo ye yandibadde agiguze bw'eba emmotoka ebadde ya $25,000 kale yandibadde nga yaleese $2,000,000 n'okola top up $5,000,000 naye nga n'ekitandikirwako yalibadde very comfortable nga $25,000 zonna zize ekyo sooka okiyingize mu bwongo nabagamba nti engeri y'okubeera n'omulalu ennyangu kwe kutegeera nti gw'oli naye mulalu nabagamba nti engeri y'okubeeramu n'omuntu omusiru ennyangu kwe kutegeera nti gw'oli naye musiru abatagenda kukumenya kino bwe nkyogera sigamba bigambo bino ngamba ono brother ayogeddwako musoro nti ye musiru bino byenjogera biri jeno engeri y'okubeerawo n'abantu bo n'emikwano gyo mwabavuga ku makubo mwabavuga mwabadiringa n'abantu engeri ennyangu ey'okubeeramu n'abantu kwe kukyeyingizaamu nti b'okolagana nabo basiru gwe mugezi naye ate olw'okuba oyolesezza okuba nti oli mugezi tukiriza nti gwe mugezi oteekwa okukola eby'ekigezi nga totukuba amagezi go omanyi kati temmwe temutegeera nze nabagamba nti engeri gye nsobodde okuwangaala nammwe
nakikkiriza nti mwenna muli basiru kakati nensalawo mbeere nammwe nga nkimanyi muli basiru kubanga bye mukola bya kisiru wanaategeera nze nzekka mukwano gwange njala kukakasa mu ebyo ebigambo byoyogedde oyolesezza obusiru engeri y'okubeeramu n'abantu nga tugambye nti okudiringa nabo oteekeddwa okukkiriza nti gwe mugezi bo be basiru kwe kubanga tobalaga nobeera ng'owuliriza nnyo nga bwotyo bw'olowooza okay ensonga eyo tujja gitunulamu webala ekirowoozo kyo wow njagadde okuba nti naawe oyogedde ate era njagala okutambula n'abantu ng'omuntu asobola okwogera ekimuli ku mutima tune tuwulire endowooza ye oyolesezza okwagala okutayogerekeka eri ekitongole kino naye ng'okimanyi nti byayogedde kasasiro naye n'orespecti nga kiri nti mu kwogera kwe newankubadde byayogedde birabika ng'ebitajja kukola naye ayogezza kwagala kati oyolesa amagezi go n'obeera n'abantu abamunyungufumuko kubanga engeri eyo yeekuyamba engeri y'okubeerawo n'omulalu oteekeddwa okusooka okukikkiriza nti ono gw'oli naye mulalu expect less. Kati bwe tudda ku kino eky'omwami bw'otegeera nti omwami woono kyangu okubeera biased ng'emmotoka gw'ogiguze kyangu okubeera biased nga gw'osoose okuleeta contribution yo ku renti kyangu okubeera biased nga gw'osazeewo musenguke n'oteekawo nnyo pressure ate ogenza okukidata nga talina ssente ogezaako kuntegeera ate omutawaana ogulimu nti oli gw'odiringa naye mulalu naye ye tamanyi nti mulalu kati bw'oleeta ebirowoozo byo n'obiteeka ku mmeeza naye ngoga okay ye bw'ati bw'akirabye tolaga disappointment yo beera mugezi bw'otyo olowooza kankiwe let me think about it let me say how to go about it kati bw'oddiringa okiwaawanyo nga ono yayogedde naye yayogezza fubitizi yayogezza mutima mubi buno bujja buno bunene competition ye mutawaanya awulira nga kyandibadde kiki ate olumu ogenda obigattagatta nga nebyogezezzaako okukola ng'okugula emmotoka asoose kweduukuuza kakati emmotoka ekyo ekirowoozo kyogenda okukola kubanga ye ali mu consultancy ye alina endowooza nti kubanga ali mu consultancy akola buli kimu agaba consultation on almost everything under the universe. It can't be. Ateko kubanga alina bya specializingamu alina byasobola ne byatasobola we ajjawo dust okugamba nti gwe ebibye byakola tobitegeera ate yalina okutegeera ebibye ategeere n'ebibyo akati omuntu ono bwe tumala okumutegeera batugamba okay nagambye nti omuntu ono kizibu okumukyusa okujjako nga ye yasazeewo nti akyuke ate njala okutegeeza ne kino aba akimanyi nti byakola bya kisiru naye abikozesa obusungu abikozesa obulumi abikozesa okuwulira nga yeerowoozezza ku kyandibadde kiki yalibadde yakiwomyemu omutwe aba akimanyi naye ng'obunafu bw'alina kubanga ogenda gasozi olinga agamba nti ate weekubajje nti wali wagambye nti omulalu aba tamanyi nti mulalu aba tamanyi nti mulalu ye aba amanyi nti byaliko bituufu kakati ono gwe nkugereza kuba ndeese example eri ey'omulalu nti okubeera n'omulalu kwe kutegeera okubeera n'omulalu mu ngeri ennyangu kwe kubanga otegeera nti gw'oli naye mulalu kati okubeera n'omusajja ali biased kwe kukitegeera nti ali biased olumu ayinza n'okubanga abigattagatta na mutima gwe ngakkiriza nti byakoze bias ye mutawaanya it is his attitude it is his fault not yours kubanga byagenda okwogera n'akugamba nti nsuubira akasente nga tamanyi muwendo gwako na biki era abimanyi nti si mwerufu tali transparent aba akimanyi bino byetwogerako bingi aba abimanyi naye nga anafuye nnyo nga bw'omanyi omuntu anyiize aba akimanyi nti anyiize naye ng'obusungu kakati bwe bumukulembera oba kati bwe njogera kino ogezaako okugatta ono okuwulira nga byandibadde yabikoze kimutawaanya bufuuse omwenge bufuuse obutamiivu bufuuse obulalu kati atuuka mu state ey'okubanga tategeera nti nekyakola kikyamu kuba kakati takyafuga ye embeera yemufuga abantu bwe bati otandika okwesonyiwa ebyekuusa mu kumuwola kuba olabye bw'ogenza omubanja atiisatiisa nakubaviira agende he is not talking about the real deal
Bebo bikyankutte muko. Bebya mbadde nsaba akasente ako kakkane. Bobanga wakewola kubanga olumu osobola banga wakewola ate olumu mmanyi kubanga temwakewola nenga mwasize ekifaananyi kyakuba nti mwakatwewolera. Bebo mbadde nsaba soke tukwatiremu naye kati waliwo okufuba nti omwe kati akasente kano okukaddiza nnyini waako gyali emitwalo 3 nyinza obutasobola kukwata lumu mitwalo 3 naye mbadde nsaba kati guzinterekere sooka okwate 5 egyo bwe zinaawera omuntu wali gwe waziggyako sente tuzimuwe era omukazi agenda kukulaba ng'oli musajja alina amagezi naye neyeekangabiriza neyeekamwana nze ngenda nayeeduukuza n'agenda awaŋŋanguka gy'awaŋŋangukidde n'obuuza nti ebbanga erya wiiki emu ly'omazeeyo kati sente ziri luddawa ng'alaga ngalo sente za uba ziri luddawa ng'alaga ngalo. Njagala kutegeeza ebigambo bino nga bitambudde bwe biti eno si ye marriage gy'otuuka ekiseera ng'okkiriza nti ozola ogibeeramu obudde bwonna si ku mulembe guno. Kakati oli aligambye nti nene dda ekyokubanga asinga omusajja ssente tamukikinalako. Njagala kubabuulira njagala tufeesinga reality. Kyangu omukazi ono obutalaga nti eno emmotoka yiye. Kyangu okubanga batudde mu mmotoka omusajja ng'agivugisa kimama omukazi n'atayogera. Olaba omukazi agamba ku bbaawe ng'akimanyi nti omwami yaleeta senene tugule emmotoka yaffe n'ey'ekitiibwa naye ate avuze bubi. Olaba bamugambako wali otuddeko mu mmotoka nga emmotoka yiyo n'obaako gw'ogikwasa agivuge naye nga mwoli alinnya omuliro nga maama agenda okukutula agireegato nga maama agenda ottomeza emmotoka yange oluusi agenda okubikola ng'erinako n'ebbanja. Emmotoka ya bukadde 5 wasasulako bukadde 3 bakubanja 2 ogenda sasula myaka 2 emmotoka ogimwadde mwezi gwa 3 terina ku comprehensive bino byonna tubyogera nga gwe tonna kibeeramu. Abakazi abalabiridde ku maka abakazi abakoze ku developments ez'amaanyi mu maka okusinga abaami njagala babuulira nze situula mu nkiiko za kubageya omukazi alimba atyobodde nnyo omusajja. Njagala kutegeeza nti oyo aba takyali mukazi mu maka kati aba afuuse musajja. She's in the lead. Kati ebyo byayogera abyogera okuprotectinga gains ze eyo ye reality gye tulina okufeesinga. Kati ajja kwogera oli agamye mbw ayogedde bw'atyo kubanga emmotoka ye yagigula ezo ntondo. Nze nabagamba omukazi ng'abadde ansinza ssente ekisooka saagala kubanga gwe mpasa nga nsinga ssente era wentukira okumwasa wate kuba wensonga endala lwaki mba gwe mpasa lwaki mba sinoonyezza gwe naasobola nekibalansinga naye omukazi bw'ansinga ssente mba nkimanya nti kakati bargaining power eteeka okuba ng'ekyukamu. Alina ssente yaba n'obuyinza obwenkomeredde oli ageragala sozo owabya abakazi linda muwala wo lwalifumbirwa n'okikakasa bulungi nnyo nti bajeti yawaka ebitundu 9 ku 10 muwala wo yakikola. Oli ddawa n'otubuulira bw'okyasobola okwogera ebigambo ebyo byoyogedde. Money is power. Nkiddemu bibi byenjogedde ebyokubanga njagala nnyo okuba nti nze nsinga omukazi. It is power. Tosobola kukulembera mukazi gw'otasinga maanyi mu ssente gw'otasinga maanyi mu ndaba ya bintu. Tekitegeeza nti aba musiru taba musiru n'akatono. Abamanyi owange mumumanyiko taba musiru naye olw'okuba nze mwami nteekeddwa okuba nga nina amaanyi ne mu gavumenti muziraba abazivuganya bwe bagezaako okugaggawala banoonyewo babakwatira ne babirika emisolo balina engeri gye bingi ebibeerawo kubanga bakimanyi nti ssente n'amaanyi balongo. Kati omukazi tasobola kubanga asinga omusajja ensimbi ne mugamba nti tamusinge maanyi ne mugamba nti tadictating. Mwannyinaze ebisinga tujja kubyogera 1-on-1 naye n'aba kufaanana omusajja bw'ati eby'okumuwola by'osazaamu n'otandika kukkiriza nti oli mu bufumbo ng'oli married naye ng'oli single. Bw'obanga osazeewo okubeerawo
n'omanya nti ogenda kubeerawo ku budget yo, ogenda kubeerawo ku biiru yo, ky'osooka okuyingiza mu bwongo bwo kwe ku-expectinga ekitono ennyo mu muntu bw'ati. Omuntu ono okubutaba reliable kiba kitundu ku ye, obutabeera transparent kiba kitundu ku ye. Kati otandika okuyiga nti ogenda kuba ne decisions zo nga gwe ekyo mateeka, ne bwe tunaaba nga tuli bannaddiini tusiige eddiini wano tugambe, njagala kubategeeza ebigambo bino. Bayibuli teyogera ku musajja ng'eyogera ku musajja atalina maanyi mu maka. Eyogera ku musajja nga yafuga, nga ye mukulembeze. Obukulembeze obutali bwa bigambo, obukulembeze obw'ebikolwa. Ono tebamuwola. Bw'ogezaako n'oteekawo bizinensi zo ne ziba nga ozimuteereddemu ssente nga zifa bufi, omusajja ng'ono otuuka ekiseera n'oga kati ngenda kubanga mugatta bugasi ku baana bange. Waliwo abagenda onnyiiga agamba sozi nze nsaba Mukama kireme kuntuukangako kubanga mba mmanyi nti ennaku embi zinzijidde era nsaba Mukama ow'ekisa. Ate ne bw'aliba aganyizza embeera eyo okujja, aliba asinzidde mu kiri nti tasobola kuganya muyaga kujja gyendi nga sobola kugwaŋŋanga, era ekyo nkimanyi nti aliba akimanyi nti nsobola okukyaŋŋanga. In this situation okkiriza nti omusajja ono ogenda kumugatta ku baana. Abaana bo oyogera nabo bulungi, lwekyetaaga okukambwala n'okambwala era ng'okambuwalanga maama, naye n'obanga tosuubira kuba nti ogenda beera n'omusajja akugasa, kubanga ye ekyo ebbanga lyonna lyogezezaako kiba tekisobose. Mu bufunze byenninga bye mbagamba bye bino, marriage bw'etyo ng'ebintu bitambula bwe bityo kizibu okuyimirirawo. Ojja kutuuka nga onoonya ekifaananyi ky'omusajja ono okuba nti musajja nga kikubuze. Oli agera gasozi, kyokka teriyo basajja ababeera ne bakazi baabwe ng'abakazi balina ssente basinga ne babeerawo gye bali. Nkiddemu gye bali ne tebakola ng'ono bw'akola. Kambanyumiza emboozi ezo gye mba nsembyayo, bino tubiyogerako lala kubanga tebiggwaayo. Omukyala ng'abeera n'amaka ge ga kitiibwa, alina omulimu gw'amaanyi, akola mu bitongole bya gavumenti. Ekisukka nno mu kimu, osaaga n'osaaga. Sanga omuntu mu public service ng'akola n'akola ino naye bano baakikola batya? Lw'oliba ne gavumenti eyo naawe olira bakye kitegeeza. Mukyala ono nga okusoma kulinga okusoma, mulimu abantu abalinga abaatamiira okusoma. Amala kino nawulira nga nekanika certificate akeetaaga, n'ayagala ayongereko buli kaseera. Kati yali mukyala ono, so kirabika ebyokusoma ebyo byamutwalira nnyo obudde, kati n'ebintu bya relationship oba oliawo nga buli olukya bongera kumutya, abaali mukwanye bongera kumutya. N'amalira ddala ebbanga gwanvu ng'ali mu bulamu bwa singo, alina amaka ge ag'ekitiibwa. Emboozi eno gyenyumya eri ku Jinja Road kuno, ate benjogerako weebali. Omukyala ono yalina Getman, yalina omukuumi ku kikomera kye, naye ng'omukuumi ono wa kitongole. Ng'amulabye ebbanga. Ate n'atuuka ekiseera ne bwe bamukyusaako kko n'abagamba, saayagadde byakunkyusiza, njagala musigazeewo omukuumi wange oli. Kati liba teriri busa nga amugamba njagala okukulaba mu ngeri etali ya bulijjo, mu ngeri etali ya uniform. Kwata hotels 3 mu Kampala, londako emu ku ezo nga basinkana nga amugamba nakyo njagala okukubuuza. Yes, ekitonotono kyemmanyiiko, toli married, tolina mwana. Simanyi nnyo nsonga zo lwaki, ne kansubire nti si nsonga za byabulamu nti tozaala. Bosi nzaala as far as I know. N'amubikkulya n'ekyama ekyokuba nti alinayo n'omwana we. Naye ono yali talina kumanya byonna, kubanga bino byali bya mulimu. Ono yajja kumanyagana. Oba omwana oli ayinza okubeera threat ku byokwerinda by'omukazi, so omugaya amubikkulira ekyama nti alinayo n'omwana we. Naye yamuzaala mu myaka gya buto, n'asalawo asooka akole ssente, ate ne bu relationship obutonotono bwakyagezezaako tebimutambulidde. Bamulimba, yamulimbako omwana n'ebiringa ebyo. Kyava amugamba nti osobola okumpasa.
ulire nkwana boss akwana Getman byenjogerako sibi Nigeria byenjogerako biri Uganda and I have said byenjogerako biri ku Jinja Road mwanti osobola okumpasa omwana owobulenzi ngali gumite nagamba nti mukama wange nsobola okukuwasa singa omukisa guba weeguli ne simenti oba osobola okunzikiriza n'amubuuza ekibuuzo ekyokubiri osobola okukkiriza okuddayo ku ssomero nagamba ekyo nayagala dda kati ate omulenzi ze zino zikabirezi omanyi waliwo ono kabira ezimanyiddwa nga zaagala nnyo okusoma bigaana bugaanyi ne wabeerawo ate zikabira nga zimanyi nti tebiggwana kusoma kwambaawo zokka ate nabo bakikubirayo eyo ssebo kati omukyala ng'agamba oke kale tujja kulaba ng'akola enteekateeka ngazza mwana mulenzi ku ssomero nga bafuna lubuto omukyala afuna lubuto ng'abazaala mwana waabwe kati bino byenjogerako mbikutemeddemu bino byenjogera bakoze emikolo egy'ekyama bakoze embaga ate bino ebyennaku zino ebyabayivu nga bw'obimanyi kakati bino byemulinda abagole bagenda okukola olumu omukolo gwe tubalabako nti bakoze reception nga mu church bagenze basabira nga beewasa dda mu mateeka ekyo yinza bangu bali tokimanyi but it is very common these days abantu beewasa dda mu kyama nga bali ku kampasi mu mateeka bafumbo mu mbalaba nga boyfriend na girlfriend bategeka emikolo nga kwebaza bwebaza ogenda okulaba nga embaga bagikoze nenga bayise pastor ne bagenda ku One Love Beach ne bagenda ku resort ne bagenda ku Mistil ne bakolera ebintu byabwe pastor najja n'aba blessinga nga bagatte badda so bano benjogerako njagala okukatingira story short emboozi gye njogerako njagala ogiwe ebbanga lya myaka nga 22 emboozi gye nkunyumiza bino ebitandika mbikunyumiza nga biri mu myaka giri nga 22 emabega naye njagala bategeeza omusajja eyali akuuma mukama we olwaleero bafumba abateredde bali mu baana ndowooza nga bana omusajja yaddayo ku ssomero kapo teva ku nnyonyi ndi mukwanukula ekibuuzo kye mbuuzizza wali nti kye mugamba teriiyo kapozi ng'omusajja alina mukazi we naye ng'omukazi yasinga ssente ne babeerawo ne mbagamba gye bali bawerako naye abaami be bakola ono si byakola oteekeddwa okukikkiriza nti mukazi wa kusinga ssente oteekeddwa okukikkiriza nti mu bingi agenda dictatinga oteekeddwa okukikkiriza kubanga ssente power ssente maanyi ssente buyinza oteekeddwa okubanga obuwanguzi bwo amagezi go amaanyi go nga gali mu kubeera ng'oli mugezi omukkakkamu akkiriza nti wano egenda beera defeat wano ngenda kugonda osobola okubeera ne goolo nti kino ekintu ogenda kibeeramu ebbanga ttono bwe ntandika obbanyumiza emboozi bwezi timujja kwewuunya nina omulala gwe mmanyi abantu baboogerera omusajja n'obeera n'omukazi akusinga ssente omusajja muki oyo omusajja baawasa muwase njagala okukutegeeza nti olw'okuba omusajja yali amanyi ebiruubirirwa bye n'amanya nti alina kugonda omusogo oli we twogerera olwaleero w'amaanyi yasoma naye ng'omukazi ye yamuweerera weebali batudde entende kakati omusajja amaanyi obuyinza bwe yakkiriza nti bagenda bweyazika abalina ssente omusinga bagenda beera n'obuyinza nakkiriza omukazi yaweerera omusajja omukazi olwaleero alya butaala aliisa buti akkiriza bulungi nti omwami we yamuzimba n'afuuka omusajja kati n'amuteera obuyinza kubanga omusajja obuyinza yabukwata mu ttaano bw'ati naye eriwonawona yali mugezi ng'amanyi nti ono ateeka okuba nga anajja kunsinza amaanyi emmotoka gyenvuga ye yagigula amaka ge tulimu mukazi ye yagazimba ate nga emmotoka agiguza omusajja waali ennyumba agizimbye omusajja waali naye olwaleero eyo ennyumba baagiteekamu bapangisa balina amaka gaabwe omusajja ge yazimba oba byenjogerako obitegeera naye n'olyoka osanga obuvubukavubuka obuleega obupalepale toyina ssente ate oyagala omukazi omukikinaleko oyagala omufuge ngenda kukoma wano nabagambye nti ebisinga obungi bitugenda byogera one on one with the sister
gwengenda okusinkana. Njagadde bireeta wano bavubuka tojja kubanga toyina ssente olowooze nti ogenda kufuga omuwala oba omukazi akusinga ssente, tekijja kusoboka. Abalinga abakikunukkirizo kikola babeera royo, abeera mwetowaze, agonda olw'ekiseera ne yeezimba nga mukazi we bw'amukwatizaako, bwe kuba kusoma n'asoma, ogenda okwekanga mukazi we nyini yagenda okuluka ddiiru, yalina connections, n'ofuna omulimu, n'ofuna obuyinza bwo bulungi, ate n'ojjukira mukazi wo nga tomujooze kubanga yabeera eddaala eryakusitula n'otuuka gye watuuka. Nsaba Mukama akusaasire bw'obanga olemeddwa okutegeera ebigambo bino. Osobola okubeera n'omukazi akusinga ssente, naye tosobola kubeera naye mu ngeri y'emu nga n'omukazi gwe wandibadde naye ng'omusinga ssente. Ekyo lw'oli kitegeera yeriba entandikwa y'okubaaka n'akalembereza mu bulamu bwo n'omuntu afaanana bw'atyo. Nsaba emirembe gya Katonda gikubeere nange gimbeere mu linnya erya Yesu, and we all say amen. Thank you so much for watching, darling.